Nkosi Baba esezulwini mahlonishwe igama lakho. Siyabonga izibusiso zangesabatha usiphe zona ukuba sihlanganyele ekuphumuleni nasekubusisweni kwesabatha ukuba sibe ne-fellowship ezwini lakho. Siyabonga ubuhle othe wasenzela bona. Singena esifundweni sanamhlanje sicela ukuba usivule izingqondo usisize ukuba silizwe izwi lakho lapho sakufunda ngezinto ezinkulu nezinto ezijulile nezifihlakeleyo zikaNkulunkulu. Sicela ukuba usambulele mina ngezwi lakho nangokukhona kukaMoya oNgcwele ukuze konke siyakufunda kwenelise ukuba kusisize endleleni yethu yokukholwa, ikakhulu kulezi zinsuku lapho sikhangelele khona ukuza kweNkosi yethu uJesu. Siyawumema uMoya oNgcwele ukubana makasisize asenzele okuhle ekugcineni kube ngusindiswa kwemiphefumulo yethu. Egameni leNkosi yethu uJesu ehlala manje uzibe phakade. Amen. Senza usambulo 10 usambulo 11 namhlanje. La isagcina khona sigcine verse 19 okasambulo 9 lapho sikhuluma khona ngesigaba sesibili samaSulumane, ukuthi isigaba sesibili samaSulumane 391 years 15 days. Isigaba sesibili samaSulumane 391 years 15 days. Isigaba sokuqala siqala ngo-27 Ntulikazi 1299 esiyiminyaka ikhulu namashumi ayisihlanu. Then 27 Ntulikazi 1449 isigaba sesibili samaSulumane ebese kuba khona amandla amaSulumane ebeza kuba khona iminyaka ewu-391 years 15 days. So ebeza siza kuphela isigaba sesibili ngoNtulikazi 27 1840. Ntulikazi 27 1840 391 years lezo, and then must end 15 days. This is later 11 Ncwaba 1840. 11 Ncwaba 1840. And then usambulo 11 Ncwaba 1840 besithela usambulo 11 verse 14. Wadlula uMaye wesibili bheka uMaye wesithathu uyeza masini. 11 Ncwaba 1840 uMaye wesibili udlulile, uMaye wesithathu uyeza masini. Verse 20 kaSambulo 9 ukuthi kepha abaseleyo babantu abangabulawanga ngalezi zinhlupheko abaphendukanga emsebenzini yezandla zabo, ukuba bangakhuleki kuwo amadimoni nezithombe zegolide nezesiliva nezethusi nezamatshe nezemithi ezingenakho ukubona nokuzwa nokuhamba, futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo nasekuthakatheni kwabo nasekufebeni babo nasekwebeni babo. So bengivezile ngaphambilini ukuthi uNkulunkulu wavumela amandla amaSulumane noma inkolo kaSuku amaSulumane ukuthi bekhona ukuba isijeziso kulezi zahluko zeRoma eziyisikhombisa ezasalayo ezamukela inkolo yesikatolika okuyisihedeni esimbathiswe isiKristu. So iBhayibheli yasivezela lana ukuthi nalobu isikhathi isigaba sesibili samaSulumane sesedlule, laba bantu still abaphendukanga ezintweni zabo ezimbi uNkulunkulu angazifuni. Usambulo 10 verse 1 abesetena ngase ngibona enye ingilosi enamandla yehla ezulwini yembethe ifu nothingo lwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda layo, nobuso bayo bunjengelanga nezinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo. Iphethe esandleni sayo incwadi evulekileyo, yamisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nolokhohlo phezu komhlabathi. Yamemeza ngezwi elikhulu njengokubhonga kwengonyama,
nalapho isimemezile imidumo eyisikhombisa yazwakaliswa amazwi ayo. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile, ngase ngiza kuloba, kepha ngezwa izwi livela ezulwini lithi namathisela ngophawu okukhulunywe yimidumo eyisikhombisa, kodwa ungakuloba. Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlaba yayisiphakamisela ezulwini isandla sayo sokunene, yafunga yena ophila kuze kube phakade naphakade, owadala izulu nokukukho nomhlaba nokukuwo nolwandle nokukulo, yathi akusayi kubakho isikhathi. Isambulo 10 ubona ingelosi ethile inonyawo olulodwa emhlabeni nonyawo olulodwa elwandle. Ngokwesiprofeto, uma sibheka isiprofeto sesike sakufunda, siyazi ukuba ulwandle lumele abantu abaningi, indawo enabantu abaningi, and then umhlaba i-opposite yolwandle, umhlaba umele indawo enabantu abancane. So le ngelosi imi olunyawo lusemanzini olunyawo lusemhlabeni, okukhomba ukuthi ingelosi lena inokokwenza nomhlaba wonke, inokuthile onokwenza nomhlaba wonke. Le ngelosi yasifunga ngophila kuze kube phakade, yathi akusayi kubakho isikhathi. Ithi yona le ngelosi akusayi kubakho isikhathi. Ikhuluma ngani mayithi yona akusayi kubakho isikhathi? Manuscript Released Volume 19 page 320 paragraph 3. Ukukhanya okukhethekile okwanikezwa uJohane okwezakaliswa ngemidumo eyisikhombisa kwakuyikuchazwa kwezehlakalo ezaziza kuthatha indawo ngaphansi kwesigijimi sengelosi yokuqala neyesibili. Ingelosi yokuqala neyesibili kuSambulo verse 9 uverse 6 kuya kuverse 9. Kwakungekho kuhle kakhulu ukuba abantu bazazi lezi zinto, ngokuba kwakubalulekile ukuthi ukholo lwabo luvivinywe. Ngendlela kaNkulunkulu amaqiniso amangalisayo, ngendlela kaNkulunkulu amaqiniso amangalisayo naphambili kakhulu ayeza kumenyezelwa. Udaba lwengelosi yokuqala neyesibili kwakumele lumenyezelwe, kodwa kwakungekho kukhanya okunye okwakuzokwambulwa ngaphambi kokuba lezi zigijimi zenze umsebenzi wazo ocacile. Lokhu kuvezwe ingelosi emi inolunye unyawo olwandle nolunye emhlabeni, imemeza ngokufunga okucolekileyo kubakho isikhathi. So le midumo eyazwakaliswa amazwi ayo uJohane esefuna ukuloba, uNkulunkulu wathi akangalobi, inokokwenza nezehlakalo eziza kuthatha indawo ngaphansi kwesikhathi sesigijimi sengelosi yesithathu. So kwakungamelanga abantu bazazi lezo zinto, isigijimi sengelosi yokuqala neyesibili zingakayenzi umsebenzi wazo ngokuphelele. Uvezela kanjalo umprofeti. Lethi sikhathi ingelosi esimemezela ngokufunga okucolekileyo asikhona ukuphela komlando womhlaba, akusona futhi ukuphela kwesikhathi somusa, kepha ukuphela kwesikhathi sesiprofeto esingaphambi kokuza kwenkosi yethu, okungukuthi abantu ngeke besaba nesinye isigijimi esicacile ngesikhathi eminyaka 1842 kuya ku-1844. Angeke kube nokulandelwa kwesikhathi sesiprofeto okucacile, ukulandela okude kakhulu kufika ekwindla ka-1844. So ingelosi imemeza ngezwi, ifunga ngokucolekileyo, ithi akusayi kubakho isikhathi. Ayikhulumi ngokuphela komhlaba, ayikhulumi ngokuphela komhlaba, kodwa ikhuluma ngesikhathi sesiprofeto. Usho mayithina ikhuluma ngesikhathi sesiprofeto, usho mayithina akusayi kubakho ukulandela kwesiprofeto, kwesikhathi sesiprofeto okucacile. Ukhuluma ngokuthi mase sifika enyakeni 1844 asisenawo ama-dates. Iziprofeto ezinkulu uNkulunkulu akade ezinikeza abantu bakhe ubebanikeze ama-dates, ubesinikeza ama-dates ukuthi silandele isiprofeto ngama-dates.
kodwa namhlanje sokufika ku-1844 uNkulunkulu akasavezi ama-dates ngaphambilini, kodwa usesinikeza izehlakalo ezizoyenzeka. So kuziprofethi ezedlulayo uNkulunkulu wayenikeza ama-dates ngaphambilini, wayenquma isikhathi esithile ngaphambilini ukuthi for example kuDaniel, encwadini kaDaniel chapter 7 wayesivezela ukuthi umbuso wobupapa wawuzaba khona iminyaka e-1260 years. Kusencwadini kaDaniel chapter 7 wayesivezele lokho. Encwadini kaDaniel chapter 8 esiza kuyibheka maduze nje wayesivezele ngaphambilini isikhathi samaJuda nesikhathi sokuza komsindisi okokuqala. So ukhuluma ngaleso sikhathi, ukhuluma ngama-dates lana ukuthi abantu bakaNkulunkulu abasoze baphiwa ama-dates futhi ngaphambilini mase sifika enyakeni u-1844. Abesethina okulandela okude kakhulu kufika ekwindla ka-1844. So isikhathi noma isikhathi esokugcina sesiprofeti esanikezwa abantu bakaNkulunkulu siphelela enyakeni u-1844. Sesingasilandeli isikhathi, singalandeli ama-dates manje ngaphambilini, kodwa okuningi abantu abazobe bekwenza ukuchansa kuphela, i-guesswork nokuchansa. Kodwa uNkulunkulu indaba yama-dates wayivala enyakeni u-1844. Kunesizathu esithile esokuthi uNkulunkulu awavale ama-dates enyakeni ka-1844. So umprofeti uthe yena ukulandela okude kakhulu kufika ekwindla ka-1844. UDaniel 8 verse 13 no verse 14 uthi noDaniel ngase ngizwa ongcwele ekhuluma, nomunye ongcwele wathi kulo owakhuluma, uyakuba khona kuze kube nini lo mbono womnikelo oshiswa imihla yonke nesiphambeko esichithayo, sokuba kukhashelwe indlu engcwele nempi kunyathelelwe phansi na? So umbuzo kuverse 13 kaDaniel ukuthi koqhubeka kuze kube nini ubupapa bufihla uKristu nomsebenzi wakhe. Lokhu koqhubeka nini ukuthi ubupapa buthatha umsebenzi kaKristu, uKristu asenzela wena ezulwini, ubupapa buyenza umsebenzi wabo. Koze kube nini abantwana bakaNkulunkulu behlukunyezelwa lokho okusezwini likaNkulunkulu? Umbuzo weyeme lapha. Verse 14 abesethi na verse 14 wathi kimi, koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu bese ihlanjululwa indlu engcwele. Koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu bese ihlanjululwa indlu engcwele. 2300 days bese liyahlanjululwa ithabanekele. Ithabanekele likuphi? Ithabanekele elisezulwini. Verse 14 uphendula umbuzo othi koze kube nini? So kusho ukuthi masifika enyakeni 1844 okusho ukuthi umsebenzi kaKristu, uKristu nomsebenzi wakhe uzokubonakala njalo ukuthabanekele elisezulwini. Abantu bazoyenelisa ukuthi babheke ukuthabanekele elisezulwini ngokukholwa njengalokho liveziwe eBhayibhelini, babone uKristu nomsebenzi wakhe asenzela wona ezulwini. So umprofeti uthe yena ukulandela okude kakhulu kufika ekwindla u-1844. So idate yokugcina esayinikezwayo kusiprofeti eseBhayibhelini idate ka-1844 lapho uJesu wayeza kungena khona endaweni engcwele aphume endaweni engcwele angena endaweni engcwele yethabanekele elisezulwini. Ukuhlwa nokusa okuyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu, 2300 days. Now so i-2300 days lena iqala nini? UDaniel 9 verse 25 uyasitshela ukuthi uqala ephumeni kwesimemezelo sokubuyisa. UDaniel 9 verse 25 uyasichazela ukuthi 2300 days ukuhlwa nokusa kuyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu kuqala kusimemezelo sokubuyisa nokwakha iJerusalema. Leso simemezelo saphuma nini? Encwadini ka-Ezra 6 fanele kube ngu-Ezra 7 iphuthe ekubhaleni Ezra 7 uverse 11 kuya kuverse 26. Ezra 7 uverse 11 kuya kuverse 26. Inkosi yasePersia u-Artaxerxes wakhipha isimemezelo sokuba abaJuda abakwa-Israyeli babuyele eJerusalema, iJerusalema iqale ukusebenza njengezwe. Uthena ku-Ezra, beka abahluleli abazi umthetho kaNkulunkulu wakho
uma bengawazi bafundise. So ungeke alalele lo mthetho makube khona isijeziso. So u-Artaxerxes wabuyisela iJerusalema ukuthi izwe labaJuda liqale ukusebenza njengezikhumbula ukuthi abaJuda babethunjiwe uNebukadnesar. So wahamba nabo eBabilona, and isiprofeto sasithe sona baza kuhlala iminyaka engamashumi ayisikhombisa eBabilona. Sekwedlula iminyaka engamashumi ayisikhombisa kwafanele baphume eBabilona. So u-Artaxerxes lana kwaqala kwaphuma isimemezelo sokuqala ukuthi abaJuda babuyele eJerusalema bayokwakha idolobha la, bayokwakha umuzi waseJerusalema, baqala ukwenza izinkonzo. And then isimemezelo sesibili yiso lesi saphelele isimemezelo sokuqala sokubuyisa nokwakha iJerusalema. Lapho iJerusalema yabuyela ukuba isebenze njengezwe, amaJuda bakwazi ukuthi basebenze njengezwe. So iJerusalema yabuyisela ngonyaka u-457 BC. Isimemezelo leso saphuma ngo-457 BC. Kulapho esiqala ukubala khona i-2300 days. So ku-2300 days bese kuba khona amanye ama-dates amancane phakathi awezehlakalo ezithile. Now uDaniel 9 verse 24, amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abaJuda. uDaniel 9 verse 24. So kuleyo 2300 days kuleyo 2300 days la iqala khona amasonto angamashumi ayisikhombisa ayinqunyelwe amaJuda, ayinqunyelwe abantu bakaDaniel, ayinqunyelwe ama-Israyeli. So iminyaka emingaki? Iminyaka ewu-490 years, iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisishiyagalolunye. So aqala ngo-457 BC. Lawo masonto, leyo minyaka yayiza kuphela ngo-34 AD. So khumbulani ukuthi usuku lumele isiprofeto, sesike sakhuluma ngakho silokhu esiphindaphinda usuku lumele isiprofeto. So amaviki lawo sowaconvert usuku lunye ngamnye kulawo maviki lumele unyaka. So i-70 weeks leyo yaqala ngo-457 BC yayiza kuphela ngo-34 AD. uDaniel 9 verse 20 uDaniel 9 verse 20 so leyo qala uDaniel 9 verse 25 eyamasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abaJuda. uDaniel 9 verse 25. Then Daniel 9 verse 24, amasonto ayisikhombisa namasonto angamashumi ayisithupha nambili, amasonto ayisikhombisa. So kuleyo 2300 days, kuleyo 490 years enikezwe amaJuda, amasonto ayisikhombisa okuqala ayinikezwe ukuze abaJuda bakwazi ukwakha itempeli, ithabanekele la. Amasonto ayisikhombisa. After la masonto ayisikhombisa, umsindisi noma ogcotshiweyo wayeza kufika. So 7 weeks plus 62 weeks is 69 weeks. Sesiconverta usuku lunye ukuthi lube unyaka, sineminyaka ewu-483. So kusuka ku-457 BC eto 483 years kusiletha enyakeni u-27 AD. Ngo-27 AD uJesu wabhaphathizwa. So iBhayibheli bethe yona kuze amasonto ayisikhombisa nangamashumi ayisithupha nambili aza kufinyelela kogcotshiweyo umbusi. So ikhuluma ngoJesu Kristu. uJesu Kristu wagcotshwa ekubhaphathizweni kwakhe enyakeni u-27 AD. Anathi sokuhamba kuwo amavesi ukuprova yonke lento, sizoyenza esinye isifundo futhi lapho esizobe siprova khona silandela ivesi nevesi okwamanje ngizama ukuveza ukuthi i-date yokugcina esayinikezwa kusiprofeto ngo-1844. Emva kwa-1844 asisenawo ama-dates kusiprofeto seBhayibheli. uDaniel 9 verse 26, emva kwamasonto angamashumi ayisithupha nambili ogcotshiweyo uyakunqunywa. uDaniel 9 verse 26 uyasivezela. So lokho kwagcwaliseka 27 AD. 27 AD mayifika kusele iviki elilodwa ukuthi isikhathi samaJuda siphele 490 years. So uJesu mayebhaphathizwa kuqala iminyaka eyisikhombisa yokugcina, okuyiviki lokugcina elamaJuda elinikezwe kubaJuda. Kodwa phakathi kwalelo viki uJesu wayeza kunqunywa, ogcotshiweyo wayeza kunqunywa phakathi kwalelo viki. Okusho ukuthi iminyaka ewu-3.5 waqala ngo-27 AD
3.5 years uJesu eqalile umsebenzi wakhe wayeza kunqunywa 31 AD esiphambanweni impilo yakhe yanqunywa wabethelwa esiphambanweni. So uJesu umsebenzi wakhe uwenze ingxenye yesonto. uDaniel ubethe yena uDaniel 9 verse 26 uDaniel ubethe yena uJesu wayeza kwenza isivumelwano nabaningi okwesonto, okusho ukuthi kusukela 27 AD kuya ku 31 AD uJesu wafanele enze umsebenzi wakhe emhlabeni, kodwa uJesu wafa iviki lingapheli, wafa phakathi kwesonto. So if 3.5 years zokuqala uJesu ngokwakhe wayefinyelela ebantwini bakhe, and then 3.5 years zokugcina uJesu wafinyelela ebantwini bakhe esebenzisa abafundi bakhe. 490 years yaphela ngo-34 AD ivangeli laya kwabezizwe. Nabafundi bakaJesu kuzenza uthuse bamkele umoya ongcwele. Base be-enjoya izibusiso zikamoya ongcwele. Kwabamnandi ukuthi bahlale ndawonye, kwabamnandi ukuthi babelane izwi, badle isinkwa ndawonye. So base belibala ukuthi uJesu uthe yena kwamele bashumayele ivangeli libhebhetheke liye emhlabeni wonke. So 34 AD mawufunda uzenzo 8 kwaba noshushiso lwabakhona kushushiswa ibandla likaNkulunkulu eliseJerusalema. So ngalolo shushiso abantu bakaNkulunkulu bahlakazeka lapha babeya khona bahamba beshumayela ivangeli. So kugcwaliseka kwesiprofeti ukuthi ivangeli akumelanga libe limited to iJerusalema, kodwa ivangeli kufanele liye ngaphandle. Isikhathi lapho sesifikile ukugcwaliseka kwesikhathi, isikhathi samaJuda sesiphelile ngo-34 AD kwaba khona ushushiso ukuze abantu bakaNkulunkulu bahlakazeke bahambe bayeshumayela ivangeli. Uzenzo 9 bese sichazela ukuthi uPaul ekufeni emva kokufa kukaStephen wayevumelana nokufa kukaStephen uStefan. So uSaul evumelana nokufa kukaStephen. uSaul waqhubeka ngomsebenzi wokushushisa ibandla, wayesehamba phambili ekushishiseni ibandla eJerusalema nakuzo izindawo ezaziyikakile. And then uSaul wasehlangana noNkulunkulu emndleleni eya eDamaseko, hlangana noNkulunkulu, and then uNkulunkulu wambiza uSaul waphenduka ukuba ayoshumayela ivangeli kwa-Israyeli, alishumayele naphambi kwamakhosi, alishumayele nakwabezizwe. So uSawuli wahlala isikhathi ezama ukuphendula ukushumayeza abantu bakuba abaJuda, kwaze kwafika isikhathi sokuthi uNkulunkulu wathi sekwanele bayeke labo, hamba uye ezizweni. So uPaul wabizwa ukuthi azoshumayela ivangeli ngendlela ekhethekile kubantu basezizweni. So 34 AD isikhathi samaJuda saphela. AmaJuda ayengeke sabizwa ngokuthi abantu bakaNkulunkulu, kodwa labo abakholwa ngoJesu Kristu yibo abasebethethe indawo yamaJuda. Kungani amaJuda ayengeke sabizwa ngokuthi abantu bakaNkulunkulu? Ngoba babebethela uJesu Kristu, base besilwa nabafundi bakaJesu ngoba bengafunanga ukwamukela uJesu, kodwa uJesu wayenguye wayegcwalisa zonke iziprofeti zezinkonzo zethabanekele lamaJuda. So babengeke abathungameli bebandla babe sebesebenza against uNkulunkulu ayeke saqhubeke basebenzisa isizwe sakwaJuda sasingeke sabizwa ngokuthi abantu bakaNkulunkulu, kodwa amaJuda bona individually bayekwazi ukuthi uNkulunkulu abasindise uma belamukela ivangeli. So ngo-34 AD 490 years enqunyweni lamaJuda iphelile, and then amaJuda isizwe samaJuda angeke sisabizwa ukuthi isizwe sikaNkulunkulu, kodwa isizwe sikaNkulunkulu ezindaweni ezehlukeneyo zomhlaba sekuyilabo abakholwa kuJesu Kristu. Ivangeli seliya nakwabezizwe. Iminyaka eyinkulungwane namakhulu ayisishiyagalombili neshumi, 1810 years, ukufika ekupheleni kokuhlwa nokusa okuyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu. So mase ku-34 AD isikhathi samaJuda siphelile, sokusele iminyaka eyi-1810 ukuthi sifike ukuthi zipheliswe lezi izinsuku eziwu-2300 lapho iBhayibheli esivezela khona ukuthi ithabanekele liya kuhlanjululwa. So 34 AD plus 1810 years isiletha eminyakeni ku-1844. 1844 ingelosi ithe yona kuSamuel 10 verse 6 akusayi kuba kho isikhathi, okusho ukuthi awasayi kuba kho ama-date
Uthena umprofeti ku-Manuscript Released volume 19 page 320 paragraph 4 abantu besigijima 1842 kuya ku-1844 angeke kube nokulandelwa kwesikhathi sesiprofetho okucacile. Ukulandela okude kakhulu kufika ekwindla u-1844. So mase sifika 1844, 22 October 1844 ayisekho i-date yesiprofetho esiyivezelweyo eBhayibhelini, okusho ukuthi iziprofetho zikaziseyamanga kuma-dates kodwa sezeyame kuzehlakalo ezenzekayo. So singabona izehlakalo ezithile sesikwazi ukuthi osokuzolandela yilokho. So mase sifike no-1844 uNkulunkulu akasanikeza abantu bakhe ama-dates kodwa sesilandela izehlakalo ezithile ezisikhomba okuthile. Ma vela kuSambulo 10 Sambulo 10 uthene ekugcineni kaSambulo verse 6 uthena akusayi kuba khona isikhathi kepha ngezinsuku zezwi lengilosi yesikhombisa lapho isiya kubetha icilongo imfihlakalo kaNkulunkulu isiya kube ifeziwe njengalokho azazisa izinceku zakhe abaprofeti ngezindaba ezijabulisayo. Now uthena angeke sibe nayo i-date yokuthi imfihlakalo kaNkulunkulu izokufezwa nini, kodwa sizokwazi ngani uthena ngezinsuku zokubethwa kwecilongo lesikhombisa imfihlakalo kaNkulunkulu isiza kube ifeziwe ezincekweni zakhe njengalokho wakwambula kubaprofeti. Umbuzo manje ukuthi ma kubetha icilongo lesikhombisa yini eyenzekayo, ngoba kufanele sazi ukuthi yini eyenzekayo ma kubetha icilongo lesikhombisa ukuze siyazi njalo imfihlakalo kaNkulunkulu okufanele ukuthi ibe seyifeziwe. So umbuzo khona ukuthi ma kubetha icilongo lesikhombisa yini eyenzekayo. Sambulo 11 verse 15 kuya ku verse 19 ithi yona iBhayibheli ingelosi yesikhombisa yayisibetha kwase kuba khona amazwi amakhulu ezulwini athi umbuso wezwe usungwenkosi yethu nokaKristu wayo iyakubusa kuze kube phakade naphakade namalunga angama-24 ahlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi akhothama ngobuso bawo akhuleka kuNkulunkulu ethi siyakubonga Nkosi Nkulunkulu mninimandla onke okhona nowawukhona ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho nesikhathi sokwahlulela abafileyo nokunika umvuzo izinceku zakho abaprofeti nabangcwele nabesabayo igama lakho abancane nabakhulu nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. Kwasokuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe kwase kuba khona imbane namazwi nokuduma nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Icilongo lesikhombisa liqala ngonyaka 1844 lapho kuphelela khona ama-dates. Qala ngonyaka 1844 lapho uNkulunkulu uJesu Kristu engena endaweni engcwele eqala umsebenzi wokwahlulela. So qala ngonyaka 1844 liyesibeka ekuzeni kwesibili kukaJesu. So ngesikhathi secilongo lesikhombisa kufanele imfihlakalo kaNkulunkulu ibe seyiphelelisiwe ezincekweni zakhe njengalokho abavezela abaprofeti. Umbuzo ukuthi yipi imfihlakalo kaNkulunkulu okufanele ukuthi ibe seyiphelelisiwe njengalokho wasivezela ezincekweni zayo abaprofeti ngezindaba ezinhle isho njalo iBhayibheli ngezindaba ezijabulisayo. So yipi imfihlakalo kaNkulunkulu okufanele ukuthi ibe seyiphelelisiwe mase sifika ekupheleni kwesikhathi secilongo lesikhombisa. Icilongo lesikhombisa lisibeke ekuzeni kukaJesu. So kusho ukuthi ngaphambi kokuza kukaJesu kancane nje ngaphambi kokuza kukaJesu kufanele ukuthi imfihlakalo kaNkulunkulu ibe seyiphelelisiwe. Umbuzo ukuthi yipi leyo mfihlakalo. Kwaba seKolose 1 Kolose 1 suka ku verse 24. So ku verse 24 siya ku verse 27. Ngalokho ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu ngokugcwalisa okusizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibandla.
uPaul utheni uyathokoza ngokugcwalisa lokho okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yakhe. So kusho ukuthi kunezinhlupheko abantu bakaNkulunkulu okufanele badlule kuzo ukuze bagcwalise lokho okusilelayo enyameni yabo. So enyameni yethu kufanele kube nezinhlupheko esidlula kuzo ukuze sigcwalise lokho okusilelayo. uPaul usho kanjalo. Abesithina ngenxa yebandla, so ngenxa yomzimba kaKristu oyibandla. Abesethi yena uverse 25, engenziwa isikhonzisalo ngokwesimiso sikaNkulunkulu, enganikwa sona maqondana nani ukuba ligcwalise izwi likaNkulunkulu. So utheni uPaul lokho ukugcwalisa okusilelayo ukwenza ukuze ibandla nalo likwazi ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu. Verse 26, ngisho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi nezizukulwane, kepha kalokhu yambuliwe kwabangcwele bakhe. So uthena ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu, uthi bandla ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu imfihlakalo ebifihlakele lokhu kwaqala isikhathi. Okusho ukuthi lokhu isono sangena, imfihlakalo ebifihlakele leyo ukuthi abantu bakaNkulunkulu emhlabeni enyameni yesono, emzimbeni wesono bakwazi ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu. Uthena yayifihlakele leyo mfihlakalo, kodwa manje ngoKristu seyambulwe ebantwini bakaNkulunkulu. Verse 24, verse 27, okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yale mfihlakalo phakathi kwabezizwe enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. So uthena ingcebo yale mfihlakalo ekade ifihlakele inguKristu ophakathi kwethu, ithemba lenkazimulo. So imfihlakalo leyo ngeyokuthi singoni, sihambe emzimbeni wesono, singanasono, njalo ingcebo yaleyo mfihlakalo uKristu. So okusho ukuthi uKristu ngiyosipha amandla ukuthi siphile enyameni yesono, emhlabeni wesono, kodwa singenaso isono. Now encwadini kaJohane 1, ngokaJohane 1 kaJohane 1 kaJohane 2 verse 1 kaJohane 2 verse 1, bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. uJohane uthena usilobela le ncwadi ukuba singoni. So injongo yecebo losindiso ngokuthi sifike esigabeni sokuthi singoni. Injongo kaKristu ekufeni nasekuvukeni kwakhe nasemsebenzini asenzela wona ezulwini ngeyokuthi abantu bakhe bafike esigabeni sokuthi bangoni. Uthena nginilobela lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. So masona namhlanje sinommeli osimelayo, kodwa ingilosi yanithena ezinsukwini zokubetha kucilongo lesikhombisa imfihlakalo kaNkulunkulu fanele ibe seyiphelelisiwe. So ekupheleni mase siye emaphethelweni esikhathi secilongo lesikhombisa, izizwe ziza kuthukuthela. Mase zithukuthela, ulaka lukaNkulunkulu luzokuwela phezu kwezizwe, okusho ukuthi uma izizwe zithukuthela, thina kufanele sibe sesimeni sokungoni enyameni yesono, emhlabeni wesono. Imfihlakalo kaNkulunkulu leyo okufanele igcwaliseke, okufanele ifezeke ebantwaneni bakaNkulunkulu kusizukulwane sokugcina. Verse 2 abesithena yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungenge zethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. So iBhayibheli kuJohane 1 kaJohane 3 verse 1 kuya ku verse 10, abesethena uJohane, bhekani uthando lungaka asinike lona uBaba, lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi siyibo, ngalokho izwe alisazanga ngokuba alimazanga yena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengalokho ehlambulukile yena. So bonke abanalo ithemba lokuza kwakhe bayazihlambulula njengalokho ehlambulukile yena. kuJohane 17 uthena ngenxa yabo ngiyazingcwelisa. So sonke esindele ukuza kwaJesu uthena siyazihlambulula njengoba ehlambulukile. Now mawufuna ukusebenzisa ikomishi, mawufuna ukusebenzisa ikhapha, uthola ukuthi ikhapha ingcolile inamabala okungcola, angeke uyisebenzise ingcolile, kufanele ukuthi uyigeze ususe ibala
lokungcola ukuzokwazi ukuyisebenzisa leyo cup. So ngendlela efanayo uNkulunkulu kufanele ukuthi kufika leso sikhathi sokuphela kwesikhathi secilongo lesikhombisa, kufanele ukuthi amabala esono abe esesukile ezimpilweni zabantwana bakaNkulunkulu. Verse 4, bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono singukweqa umthetho. Selazi ukuthi yena wabonakalishwa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Lo ohlala kuye akona, lo onayo akambonanga futhi akamazi. Uthena lo ohlala kuye akona. So uJesu emsebenzini wakhe into azamuyenza namhlanje ukuthi sifike esigabeni sokuthi sihlale kuye, ngoba iBhayibheli lithena lo ohlala kuye akona. So ngabona sihambe kungcoleni siphinde sone futhi, okusho ukuthi kukhona lapho esisuka silahle khona, kukhona lapho esisuka sisusa amehlo ethu khona kuJesu, kukhona lapho esisuka esifika sisuke khona kuJesu. So uJesu azamuyenza ukuthi sihlale kuye completely, singasuki ukuze sifike esigabeni sokuthi singone. Uthena verse 6, lo ohlala kuye akoni, lo onayo akambonanga futhi akamazi. Bantwanyana, maningadukiswa umuntu owenza ukulunga ulungile njengokuba yena elungile, owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokho ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ukuze ichithe imisebenzi kaSathane, njalo imisebenzi kaSathane isono, ukona. So kufanele ukuthi sithi sofika esikhathini sokuphela secilongo lesikhombisa, abantwana bakaNkulunkulu kusizukulwane sokugcina bengasawoni. iBhayibheli siveza lokho kuyimfihlakalo. Uthena uKristu ophakathi kwethu ithemba lenkazimulo. uKristu ephakathi kwethu usenza ukuthi singone. Verse 9, lo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. So kusizukulwane sokugcina uNkulunkulu uthena uza kuveza abantu okuza kubonakala imfihlakalo yakhe kubona. Uthena baza kuhlala bengoni. iBhayibheli sivezela lokho. Abesethi na verse 10, ngokuba kubonakala ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Lo ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu, naye ongamthandi umakhelwane wakhe. So ngokona nokungoni kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. So abesethi lo ongenzi ukulunga akayena okaNkulunkulu kodwa ngokaSathane. So iBhayibheli lana iyasivezela kuSambulo ukuthi ezinsukwini zengilosi yesikhombisa, lapho isiza kubetha icilongo, imfihlakalo kaNkulunkulu isiya kube isifeziwe njengalokho azazisa izinceku zakhe abaprofeti ngezindaba ezijabulisayo. Ezinsukwini zecilongo lesikhombisa, lapho isiya kubetha ekupheleni kwecilongo lesikhombisa, abantu bakaNkulunkulu imfihlakalo yakhe iyabe isiphelelisiwe ebantwini bakhe. Mase sifika kuleso sikhathi, uthi yena kuverse 18 kaSambulo 11, nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho. Nezizwe zazinolaka. Mase siyofika emphethelweni ecilongo lesikhombisa, izizwe zizakuthukuthela, izizwe zizakuba nolaka, bese zithukuthelela abantwana bakaNkulunkulu, and then ulaka lwaNkulunkulu bese luza nalo phezu kwalezo zizwe ezihlukumeza abantwana bakaNkulunkulu. iBhayibheli sivezela lokho, nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho. So kusho ukuthi uma kufika isikhathi sokuba izizwe zithukuthela abantwana bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu kufanele ukuthi bebe sebefika esigabeni sokuthi bangasoni. Kufanele imfihlakalo kaNkulunkulu ibe seyifeziwe ezimpilweni zabantwana bakaNkulunkulu kusizukulwane sokugcina. Uthena verse 18 kaSambulo 11, nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho. uDaniel 11, incwadi kaDaniel 11, uDaniel 11 verse 40, uthena uverse 40 kaDaniel 11, ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nayo, inkosi yasenyakatho isiya kuvunguzela yona ngezinqola nabamahashi nangemikhumbi eminingi, ingene emazweni amaningi ikhukhule idle. Now inkosi yaseningizimu
ngo-1798 okuyi-atheism, okungumbuso ongakholelwa kuNkulunkulu, yenza impi nenkosi yasenyakatho. Okungumbuso wamakatolika. And then iBhayibheli bese isivezela ukuthi umbuso wamakatolika uzoyenza i-counter attack. Wenza i-counter attack, akenzi kuphela i-counter attack kodwa uza ngabamahashi nemikhumbi abesengena emazweni amaningi. So now umbuso wamakatolika manje uzoyenza i-counter attack kodwa usizwa yini? Usizwa ngabanye ohulumeni. Now and then mase uza kuverse 44. Uthi verse 44 iyakwethuswa imibiko evela empumalanga. Umbuso webandla lamakatolika uzakwethuswa imibiko evela empumalanga. Khumbulani ukuthi kuSambulo 7 ingelosi eza noPawulu kaNkulunkulu iza yenyuka ivela empumalanga. So okusho ukuthi umbuso webandla lamakatolika uyakwethuswa ludaba loPawulu kaNkulunkulu okuludaba lwesabatha, isabatha elisivezela uNkulunkulu wadala, isabatha elisibisela endalweni. So umbuso wawopapa uzakwethuswa udaba loPawulu lukaNkulunkulu. Manje selumetusile uthi yena iyakwethuswa imibiko evela empumalanga nasenyakatho. So udaba loPawulu kaNkulunkulu luzaluvela empumalanga, and then enyakatho kuvela ini? Enyakatho kulapho okunesihlalo sikaNkulunkulu khona. So okusho ukuthi lolu udaba lwasezulwini oluyakumethusa. Mase lumethusile abese senzani? Kuverse 44 fana kaDaniel 11 iyakuphuma ngokufutheka okukhulu ukuchitha nokubhubhisa abaningi. So umbuso webandla lamakatolika uza kuphuma ngokufutheka okukhulu ukuba uyochitha njalo ubhubhise abaningi. Now uSambulo 11 uthena uverse 18 uthena izizwe zazinolaka kwafika ulaka lwakho. So ma esephumile ukuyochitha labo abagcina isabatha likaNkulunkulu eliseBhayibhelini, and then bese kufika ulaka lukaNkulunkulu lufika phezulu komhlaba wonke, ngoba umhlaba wonke uzabe udukisiwe ngumbuso webandla lamakatolika. uSambulo 12 verse 17 esichazela indaba efanayo. Uthena uSambulo 12 verse 17 uDrako wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayolwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nanobufakazi bukaJesu Kristu. So uDrako wamthukuthelela owesifazane. uDrako esebenzisa umbuso waseRoma, umbuso wawopapa. Umbuso wawopapa wona uyiwo otshela amakhosi omhlaba okwenza mase siza kuma religious and political issues. uDrako wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayolwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nanobufakazi bukaJesu. So izizwe mase zithukuthelela verse 18 nezizwe zazinolaka. Izizwe mase zinolaka, umusa sewuvaliwe, abantu baNkulunkulu sebamukela uPawulu kaNkulunkulu, ukushunyelwa kwevangeli sekuphelile. Abantu sebecabanga ukuthi abantu bakaNkulunkulu yibo labo abayimbangela yalezi zinto. Lezi izizwe zazinolaka, izizwe zizakuthukuthela, zithukuthelela abantu bakaNkulunkulu, zibahlukumeze, abanye zicebe ukubabulala, abanye zibaphosele etilongweni ngenxa yani yokuthi bagcina isabatha likaNkulunkulu. iBhayibheli sekuveza ukuthi izizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho. So izizwe mase zithukuthela abantu bakaNkulunkulu, nolaka lukaNkulunkulu luzakwehlela phezu kwezizwe. uSambulo 10 ngaleso sikhathi verse 7 uyasivezela ukuthi masifika kuleso sikhathi imfihlakalo kaNkulunkulu kufanele ukuthi ibe seyiphelelisiwe, seyifeziwe kuzinceku zikaNkulunkulu, njengalokho waveza kuba prophet endulo le. Kufanele ukuthi masifika kuleso sikhathi abantwana bakaNkulunkulu benelise ukuthi beme bengone, ngoba masifika kuleso sikhathi uJesu uphuma endaweni engcwele, and then bese kuzulaka lukaNkulunkulu phezu komhlaba. So uJesu maphuma endaweni engcwele okusho ukuthi kufanele siphile singone, ngoba phela masona sidinga ummeli ukuba asilethele udaba lwethu phambi kwaNkulunkulu kuthabanekele elisezulwini. Kodwa ummeli wethu mayesephumile kuthabanekele elisezulwini, ngubani oza kusimela? So uJesu mayesephumile kuthabanekele elisezulwini, izizwe zizakuthukuthela. Izizwe mase zithukuthela, ulaka lwaNkulunkulu nayo luzokwehlela phezu kwezizwe. Ummeli uyabe engasekho ezulwini, akusekho ukuvunywa kwezono, akusekho ukuphenduka. uJesu usethena olungileyo makahlale elungile, ongcolile makahlale engcolile. Abesithi bheka ngiyeza masinyane nginomvuzo esandleni sami ukunika yilowo nalowo ngokwemisebenzi
yakhe. Abantwana bakaNkulunkulu kuyofanele ukuthi siphile phambi kukaNkulunkulu ongcwele singenaye ummeli, singenaso isono emhlabeni wesono. Izinsuku zengilothi icilongo lesikhombisa. Ngokuphelele umbuso ususezandleni zoPhezukonke. Masiye emaphethelweni esikhathi secilongo lesikhombisa, umbuso uzoba sezandleni zikaNkulunkulu ngokwakhe. Kuzonakala ngani? Ababusi emhlabeni abasenamandla okulawula iloba yini eyenzekayo. Izinto zizakuphuma esandleni. Ababusi bazehluleka ukulawula iloba yini eyenzekayo. Namhlanje abezepolitiki yonke into bayisebenzisa as a-political tool, as a-political opportunity. Makwenzeka lokho kubo bakusebenzisa njenge-political opportunity. Kodwa ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi uzobe khona ozobe efuna ukusebenzisa izinto ezabe zenzeka as a-political opportunity. Ngoba abantu bazobuka babona ukuthi hey yabona lokho naloba ngatshela abantu amanga ukuthi ngakulungisa akulungiseki. Izinto ziza kuphuma esandleni. Already namhlanje izinto seziphuma vele esandleni, izinto eziningi seziphumile esandleni. Abafuna uku-admita nje ukuthi sehlulekile, bafuna nje ukusebenzisa zonke lezi zinto njenge-political opportunity ukuthi omunye nomunye angene esikhundleni enze lokho akwenzayo, adle ngendlela adla ngayo, isikhathi sakhe masiphela uyabe right. Sizabe seziphume esandleni. Abantu bomhlaba bathukuthelela labo abanophawu lukaNkulunkulu, badukiswe ekuthini bacabange ukuthi abagcina isabatha laseBhayibhelini yibo abenza izimo emhlabeni zingalawuleki. Encwadini Word to the Little Flock, page 18, paragraph 4, uthena umprofethi Ellen White, ngase ngibona inkemba, indlala, izifo nokudideka okukhulu ezweni. Ababi bacabanga ukuthi sehliselele lezi zahlulelo phezu kwabo, baphakama, bathatha iseluleko sokuthi basisuse emhlabeni. Becabanga ukuthi lobu bubi buza kuthula. So abantu ababi bathukuthela. Upapa waseRoma ebadukisa ekuthini bacabanga ukuthi thina esigcina isabatha likaNkulunkulu ayisabatha likaPapa. Ite siyimbangela nazo zonke lezi iy'nkinga ezingafuni ukuphela. And then base bethatha iseluleko sokuthi basisuse emhlabeni. uKristu sephumile endaweni engcwele, isikhathi sokusindisa abantu sesiphelile. Abamukele uphawu lukaNkulunkulu sebengaphansi kokuzingelwa yisilo namandla abusayo emhlabeni. Nabamukela uphawu lwesilo sebengaphansi kolaka lukaNkulunkulu. Usambulo 14 verse 9 unikeza isixwayiso ngalabo abakhuleka kuso isilo, bamukele uphawu lwaso esandleni noma ebunzini, noma bakhonze umfanekiso, bakhuleke kuwo umfanekiso wesilo. Usambulo 14 verse 9 unikeza isixwayiso salokho. Makufika lesi sikhathi, njengokusho kukaKristu, imfihlakalo kaNkulunkulu izobe seyiphelelisiwe ezincekweni kusizukulwane so. Usambulo 10 verse 8, izwi engalizwa livela ezulwini laseliphinda likhuluma kimi lithi, hamba uye uthabathe incwadi evulekileyo esandleni sengilosi emi phezu kolwandle naphezu komhlaba. Ngaya kuyo ingilosi, ngasengithi kuyo, mayenginike incwadi encane. Yayisithi kimi, yithabathe uyidle uyiqede, izakubaba esiswini sakho, kepha emlonyeni wakho iyakuba mnandi njengezinyosi. Ngase ngiyithabatha incwadi encane esandleni sengilosi, ngayidla ngayiqeda. Yayisiba mnandi njengezinyosi emlonyeni wami, nalapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Now ingilosi esethabathele incwadi ithole iBhayibheli, wathi yena ethi kule ngilosi, awungiphe le ncwadi. Ingilosi athi ithabathe, mawuyidla kuba mnandi emlonyeni wakho, iza kubaba esiswini sakho. Maye seyidlile yaba mnandi emlonyeni wakhe, yasibaba esiswini sakhe. iBhayibheli isivezela ini ngale. Ngonyaka ka-1840 okunye ukugcwaliseka kwesiprofetho okuphawulekayo kwavusa intshisekelo enkulu. Iminyaka emibili ngaphambilini, uJosiah Leach, omunye wezikhonzi ezazihamba phambili zishumayela ngokuza kwesibili, washicilela isifundo sikaSambulo, eveza ngaphambilini ukuwa kombuso owaziwa nge-Ottoman Empire. Ngokwezibalo zakhe, lawa mandla ayeza kuchithwa ngonyaka ka-AD 1840
esikhathini esithile enyangeni kaNcwaba, njalo sekusele izinsuku ezimbalwa ukuthi kugcwaliseke lokho, waloba. Kunikezwa indawo isikhathi sokuqala seminyaka 105 ukuthi igcwaliseke ngqo ngaphambi kokuba uDecoe akhwele esihlalweni sombuso ngokuvunyelwa ngamateksi, nokuthi iminyaka engama-391 nezinsuku eziyi-15 yaqala ekupheleni kwesikhathi sokuqala. Iza kuphela mhla ziyi-11 kuNcwaba ngomnyaka we-1840, lapho umbuso obizwa nge-Ottoman Empire eConstantinople ungakhangelelwa ukuthi waphula, njalo ngiyakholwa ukuthi lokhu kuzoyenzeka. Now, uJosiah Leach wayefunda iziprofeto zikaSambulo 9, waseveza ngaphambilini ukugcwaliseka kwesiprofeto sokuwa noma sokwaphulwa kwamandla ombuso we-Ottoman ezweni laseConstantinople, ezweni laseTurkey eConstantinople. So uJosiah Leach mhla zithi 1 ka-August wakhalkuletha ngeBhayibhili, walandela isiprofeto seBhayibhili, and then waseveza ngaphambilini ukuthi umbuso we-Ottoman Empire uzowa mhla zithi 11 ku-August enyakeni u-1840. Great Controversy, page 334 no-335. Ngaleso sikhathi esabekwayo ngoBach, izwe laseTurkey ngenxusa lalo lamukela ukuvikelwa kwamandla ahlangene ngesivumelwano ase-Europe, njalo ngaleyo ndlela lazibeka ngaphansi kokulawula kwamazwe esiKristu. Khumbulani ukuthi lo mbuso we-Ottoman Empire wawumbuso wamaSulumane. So bamukela ukuvikelwa ngamandla ase-Europe, i-Europe ngokuhlukana kwayo ngabantu ababamukela isiKristu, inkolo yesikatolika. So ngaleyo ndlela bamukela ukuvikelwa kwamazwe esiKristu. Isehlakalo sagcwalisa ngqo lokho obekuvezwe ngaphambilini. Lapho sekwaziwa lokho, izixuku zagculiseka ngokuqonda kwezimiso zokuhumusha isiprofeto okwathathwa nguWilliam Miller nababehlangene kunye naye. Njalo umfutho omkhulu emsebenzini waphiwa lolo hlanga lwabantu olwalushumayela ukuza kukaKristu. Amadoda emfundo nezikhundla abambana noMiller ukushumayela nokushicilela imibono yakhe. Njalo kusuka enyakeni u-1840 kuya ku-1844 umsebenzi wakhula ngokushesha. So now kwathi sekuzwa iziprofeto zikaJosiah Leach zigcwalisekile, iTurkey ngendlela uJosiah Leach ade eveze ngayo, umbuso we-Ottoman Empire, amandla e-Ottoman Empire asenqanyuliwe, and then abantu bakholwa ukuhumusha kwesiprofethi kwabo-William Miller nalabo ayesebenza nabo. Encwadini Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, page 29. Lesi sihumusho sikaSambulo 9 saba nesandla kakhulu ekuqwashiseni kwesikhathi sokuphela, ngokuba bacabanga ukuthi esinye sezibonakaliso zezikhathi sesenzekile. Amazwana womhleli kokutholakele kukaLeach ayethi, uma ukuphakama kwe-Ottoman sekusukile, ukuphela komhlaba sekuseduze. Ukuveza ngaphambilini kukaLeach kulokhu kunyakaza kwabomila. Kanjalo kusukela ngonyaka ka-1840 mhla zithi 11 kuNcwaba, udaba nesigijimi sokuza kukaKristu loba ingelosi kwahamba endleleni yakho ngamandla amakhulu kunezikhathi ezadlulayo. So ngalezi iprofeto lezi ezavezwa nguJosiah Leach, bakhalkulate iziprofeto ngaphambilini, kwanikeza amandla ekushumayeleni isigijimi sokuza kukaKristu.
So baqala ukushumayela ukuthi i-2300 days iphela ngo-22 October 1844. So baqala ukushumayela ukuthi 22 October 1844 uJesu uyeza emhlabeni. So baqala ukushumayela lokho. Abantu abaningi ngenxa yalokho kwakukhalkulethwe nguWilliam Miller, abantu abaningi bakholwa iziprofeto eziseBhayibhelini. Abantu abaningi bakholwa udaba lokuthi uJesu uyeza ngonyaka u-22 October 1844. Abantu bakholwa lolo daba. Kodwa uJesu akasezanga ngosuku ababelishumayela. uJesu engasezanga, abantu badangala ngendlela enkulu ukuthi uJesu kungani engasezanga. So udaba lokuza kwesibili kukaKristu kwakuzindaba ezimnandi kwababelindele ukuza kwakhe. Abantu bashiya yonke into bathi sebeyolindele ukuza kukaJesu. Kwakuzindaba ezimnandi kulabo ababelindele ukuza kukaJesu. Kodwa engasezanga ngosuku ababelimemezele ukuthi wayezoza ngalo. Umuzwa wabantu bakaNkulunkulu lapho uKristu engasezanga ngosuku ababelimemezele ufanekiswe njengokubaba esiswini. So kwaba nokuzwa besho bethi njengotshwala obuphendukela esiswini. Ngokubaba esiswini. Wathi nathatha le ncwadi uma uyidla iza kuba mnandi emlonyeni, ibabe esiswini. So bathi bebona udaba lokuza kukaJesu, kwaba ludaba olumnandi. Bamemezela usuku lokuza kukaJesu. 2300 days iphela ngo-22 October 1844. Kusho ukuthi uJesu 22 October 1844 uyeza. Kodwa 22 October 1844 uJesu akasezanga. Abantu bakaNkulunkulu kwaba zindaba ezibabayo, indaba ezingekho mnandi. Emva kokudumazeka kwabantu bakaNkulunkulu ngoba uJesu engasezanga, ingelosi ithi kwamele bayoprofeta futhi emhlabeni wonke. USambulo 10 verse 11 uthi yena zasezithi kimi kwamele ukuba uphinde uprofete ngabantu abaningi nezizwe nezilimi namakhosi. So sebedumazekile ngoba uJesu engasezanga, sebeyazibuza ukuthi babuyela kusiprofeti eseBhayibhelini. Babona ukuthi 2300 days iBhayibheli ibeyichazile ukuthi iqala kusimemezelo sokwakha nokubuyisa iJerusalem. Bakhalkuleta kusukela ku-457 BC, babona ukuthi yonke into iqondile. Basebezibuza ukuthi kanti silahleke kuphi, siduke kuphi. And then bagcina sebebona ukuthi 22 October 1844 uJesu engeze emhlabeni, kodwa bephuma endaweni engcwele engena endaweni engcwele ezulwini ukuqedelela umsebenzi wakhe wosindiso. And then basebeqonda ukuthi so thina besicabanga ukuthi uyeza, kanti iBhayibheli ayisho ukuthi uyeza. iBhayibheli isiprofeto sike-2300 days simveza ukuthi ungena endaweni engcwele eyasezulwini. So sebeqondile-ke lokho, sebeqonda lokho, ingelosi bese ithi ebantwini bakhe, hambani niyoshumayela niprofete emhlabeni wonke. So lo msebenzi abawenzayo umsebenzi owafanekiswe ngomkhosi wamacilongo. Kumnandi sike sakhuluma ngomkhosi eyisikhombisa. So umsebenzi owafanekiswe ngomkhosi wamacilongo, umkhosi wokumemezela usuku lokubuyisana, usuku lokwahlulela. So bebeshumayela ukuthi usuku lokwahlulela selufika, usuku lokwahlulela luyeza. 1844 uJesu uzakwahlulela umhlaba, uJesu uyeza. So kwawumkhosi wokumemezela kwamacilongo, naloba babengaqondanga kahle okunye, kodwa bawuphelelisa umsebenzi wakufanele ukuthi bawenze. So uNkulunkulu wawamukela umsebenzi wabo ngoba bawuphelelisa umsebenzi wakufanele ukuthi bawenze. So kwakufanekiswe ngomkhosi wamacilongo. So 1840 kuya ku-1844 kugcwaliseka umkhosi wamacilongo. 1844 bese kugcwaliseka umkhosi wokubuyisana. Manje sakhumbula kuleya mkhosi eyisikhombisa esikhulume ngayo. Lapho abantu bakaNkulunkulu bebuyela njalo ukuyoshumayela sekwedlule unyaka ka-1844, bamemezela unyaka wenkululeko ozayo lapho uJesu ephuma endaweni engcwele ekukhaleni kwecilongo lesikhombisa. So ngoba sishumayela namhlanje, sishumayela unyaka wenkululeko ukuthi uJesu uma ephuma endaweni engcwele, and then njengabantu bakaNkulunkulu sakhuleka njalo. Ithempeli, into yabonakalayo ethempelini likaNkulunkulu ngosuku lokuza kwakhe, lapho umkhathi ugoqwa imithetho kaNkulunkulu. So uthena uSambulo 11 uSambulo 11
Verse 19, kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. So lana umphongolo wesivumelwano kulapho kwakuhlala khona imithetho kaNkulunkulu. So 1844 masibheka indawo engcwele sifunda ngethabanekeli likaMose, sifunda ukuthi kwakunale ndawo engcwele kwakunesihlalo somusa, isihlalo sobukhosi kaNkulunkulu. Phakathi kwesihlalo somusa kwakukhona imithetho eyishumi okugoqela nomthetho wesabatha. So 1844 ngokukholwa isabatha liyavela emithethweni eyishumi imithetho ephakathi komphongolo wesivumelwano elisethempelini likaNkulunkulu ezulwini. So imithetho kaNkulunkulu igoqela nomthetho wesabatha. Ingakho isizukulwane sokugcina siphakamisa amandla kaKristu asenza sigcwalise imiyalo kaNkulunkulu. Right, and then encwadini kaSambulo 11 uthi naSambulo 11 suka kuverse 1, nganikwa uhlanga lofana nenduku, kwathiwa sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu ne-altare nabakhulekayo kulo, kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle ungalilinganisi, ngokuba linikezwe izizwe nomuzi ongcwele ziyakunyathelela phansi izinyanga ezingama42. So uthena uNkulunkulu uthena alinganise ithempeli nabakhuleka kulo, kepha igceke lingaphandle. So igceke lingaphandle sikhuluma ngasemhlabeni, ithempeli lisezulwini, igceke lingaphandle kulapho uJesu afela khona egcekeni. Igceke lingaphandle asethena umuzi ongcwele. Mayikhuluma umuzi ongcwele ukhuluma ngebandla likaNkulunkulu elisemhlabeni. Umuzi ongcwele ziyakunyathelela phansi izinyanga ezingama42. So izinyanga ezingama42. Right, Ezekiel 4 verse 6 noNumeri 14 verse 34, usuku lumele unyaka. Izinyanga ezingama42, 42 months, usuku lunye ngalunye lumele unyaka. So masiconverta lezi nyanga sizisinikeza i-1260 years sesike sakhuluma ngayo ngaphambilini. Now uDaniel noSambulo uyakulokhu ibuye 1260 years lokhu ibuya njalo. Right, so iBhayibheli ithi lapha isikhathi sombuso waseRoma abanyathelela phansi abantwana bakaNkulunkulu, babulala abantwana bakaNkulunkulu, bahlukumeza abantwana bakaNkulunkulu, bafiphaza iBhayibheli, imfundiso emqoka yaseBhayibhelini, ukuze abantu bangatholi iqiniso lemfundiso emqoka yaseBhayibhelini. Njalo ngithe mina imfundiso emqoka yaseBhayibhelini nguKristu nomsebenzi wakhe kuthabanekele elisezulwini. So lo mbuso wawupapa ovezwe kuDaniel 7 njengophondo oluncinyane olunamehlo nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Abantu bakaNkulunkulu bashikashika belwela iqiniso, behlukunyezwa ngumbuso kaPapa, bekhuluma okulotshwe eBhayibhelini. Sambulo 11, ngiyakubanika ufakazi bami ababili ukuba baprofete izinsuku eziyi-260 bembethe indwangu yamasaka. Uthena ofakazi bakhe ababili baza kuprofeta izinsuku eziyi-260 bembethe amasaka, 1260 years bembethe amasaka. Encwadini kaMahebheru 11 verse 36 kuya kuverse 37. kuMahebheru 11 verse 36 kuya kuverse 37. Now uPawulu encwadini kaMahebheru 11 ukhuluma ngamaqhawe okukholwa. Now mayesefika kuverse 37 abesethena bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, baswela, bahlushwa, baphathwa kabi. Bazulazula kuphi? Ehlane, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, baswela, bahlushwa, baphathwa kabi. So abantu bakaNkulunkulu sesike sakhuluma ngakho ngaphambilini, ngaphansi kombuso wobupapa abantu bakaNkulunkulu baphathwa kabi, babaleka bashiya imizi yabo ngenxa yezwi likaNkulunkulu, bemela iqiniso, kabavumanga ukukhululwa kodwa bakhetha ukuba bafe befela izwi likaNkulunkulu. Now iBhayibheli isivezela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bemela iqiniso, iTestament elisha neTestament elidala, bemela imfundiso emqoka iTestament elisha neTestament elidala, bahlukunyezwa ngaphansi kombuso wobupapa.
uverse 4 besethi nalaba bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimi phambi kwenkosi yalomhlaba. Laba bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimi phambi kwenkosi yalomhlaba. Kukhuluma iTestament Elisha neTestament elidala. So abantu bakaNkulunkulu babemele iTestament Elisha neTestament elidala, bemele imfundiso emqoka iTestament Elisha neTestament elidala. Abasithi nabeni phambi kwenkosi yalomhlaba. Upapa nguye lo owayezithi uyinkosi yalomhlaba. Upapa nguye owayetshela amakhosi okokusho. Upapa wayeyizwi likaNkulunkulu, upapa wayethi unguNkulunkulu. So lana iBhayibheli ikhuluma ngomusho wobupapa njengenkosi yalomhlaba. Amakhosi omhlaba ayesenza lokho ababekutshelwa ngupapa waseRoma. And then abesethi na kuverse 6. Banamandla laba ukuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuprofetha kwabo. Futhi banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi. Now mayizithi banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi ikhuluma ngesimo sempi. Khumbulani ukuthi amanzi amele abantu abaningi, so ikhuluma ngesimo sempi. Banamandla ukuthi bangasushwa, baphazanyiswe, banamandla ukuthi kube khona bayeke kube khona impi emhlabeni. So izwi likaNkulunkulu lingasushwa emhlabeni, impi angeke iye kuba khona emhlabeni. Ukuchitheka kwegazi angeke kuye kuba khona. Into enza ukuthi kungabikho ukuchitheka kwegazi okuningi namhlanje ukuthi umoya kaNkulunkulu usabambile. Umoya kaNkulunkulu ungashushwa lapho izwi kaNkulunkulu selinqatshwe ngokuphelele, kuzoba khona impi nokuchitheka kwegazi emhlabeni. Abesethi na kuverse 7. Kuyakuthi sebeqedile ufakazi babo, isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo, sibanqobe, sibabulale. Nezidumbu zabo ziyakusala ezitaladeni zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma neGibhithe, lapho nenkosi yethu eyabulawa khona. So uthena kuyakuthi sebeqedile ufakazi babo, isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo, sibanqobe, sibabulale. Isilo esiphuma kwalasha siyakubanqobe, sibabulale. Siqeda ukufunda uDaniel 11 verse 40. Uthena inkosi yaseNingizimu izawuqubukushana nenkosi yaseNyakatho. So inkosi yaseNingizimu ngo-1798 lapho iqubukushana nenkosi yaseNyakatho yayilwa neBhayibheli kahle kahle. Yayilwisa iBhayibheli kahle kahle, naloba kwa-affecteka upapa waseRoma, kodwa indaba kahle kahle yayi kuNkulunkulu. Indaba kahle kahle yayi kuNkulunkulu. Now uthi yena umprofeti ngesikhathi esifanayo lapho inxushunxushu ifuna ukushanyelela kude wonke umthetho, hayi kuphela ongcwele kodwa woluntu, ukuhlanganisa ndawonye kwengcebo namandla, inhlanganisela enkulukazi abambalwa ngentengo yabaningi, inhlanganisela yohlanga lwabanhlwempu, ukuvikela intshisekelo nezimangalo zabo, umoya weziyaluyalu, wesiphithiphithi nokuchitha igazi, ukudlulisela emhlabeni wonke kwezimfundiso ezifanayo ezathungamela kukho ukuphendukela kwaseFrance. Konke kwelusa ukuthi umhlaba uhlanganyele kumzabalazo ofana nowahlukumeza izwe laseFrance. Umprofeti mayebona isikhathi sethu uthena into efanayo eyathungamela empini yaseFrance ka-1793 kuya ku-1795 yimpi, umthelelo ofanayo wathungamela kumpi yaseFrance, umthelelo ofanayo okhona namhlanje ofuna ukuthungamela umhlaba empini efana naleyo eyathatha indawo eFrance. Yiziphi izimfundiso ezathungamela ekuphendukeleni kwaseFrance okwenzeka ngonyaka u-1793-95, iminyaka yabo-1600, isikhathi sengqondo, isikhathi sokukhanyisela, kulapho okuqala khona into eyaziwa nge-Illuminati eminyakeni yabo-1600, kulapho kwaqala khona into eyaziwa nge-Illuminati. Yayibizwa ngokuthiwa i-Age of Reason, Age of Enlightenment. Kwakubizwa, ungayigugula uzoyithola emlandweni ikhona. Isikhathi sokukhanyisela noma isikhathi sengqondo kwakuyisikhathi sokunyakaza kwezihlakaniphi kwezamasiko. Kuqala esikhathini sokugcina seminyaka eyinkulungwane-700 eYurophu elingasempumalanga. Kwagcizelela ingqondo nokuba munye kunomkhulu. Kwabebetheka kulo izwekazi laseYurophu naseMelika.
kwaqhubeka kwaze ekupheleni kwesikhathi seminyaka enkulungwane namakhulu ayisishiyagalombili. Injongo yakho kwakungukuletha ushintsho emphakathini ngengqondo. So ipurpose ye-Illuminism, ipurpose ye-Illuminati ngama-1600 yayingeyokuletha ushintsho emphakathini ngengqondo. Ipurpose ye-Illuminism, ake ngiyiphinde leyo ndaba, ipurpose ye-Illuminati kwakuyokuletha ushintsho emphakathini ngengqondo. Ukuletha inselelo kumibono egxile emkhubeni nasekukholweni. Nokuqhubekisela phambili ulwazi ngendlela yezesayensi. Kwakhuthaza umcabango wezesayensi, ukungabaza nokujikeleziswa kokuhlakanipha. Ukukhanyisela kwaba ngukuphendukela emcabangweni woluntu. Ukukhanyisela kwaba ngukuphendukela emcabangweni woluntu. Ukuphendukela kwezesayensi kuhlanganyele eduze nokukhanyisela. So i-scientific revolution ihlanganyele eduze ne-Illuminism. I-scientific revolution ihlanganyele eduze ne-Illuminism. So i-scientific revolution ihlanganyele eduze ne-Illuminati. Njengalokho izinto ezitholwe yikho zagubhuqela imibono eminingi eyayijwayelekile, zaletha imibono emisha ngemvelo nendawo yomuntu kuyo. So zaletha imibono emisha ngemvelo nendawo yomuntu kuyo. Ingakho namhlanje ezikoleni zethu abantwana bafunda bakubiza bathi yini ngesiLungu sengulibele, kodwa lokho abakufundayo ukuthi umuntu waqala eyini and then waqhubeka waba yini and then waqhubeka waba yini bagcina umuntu esengumuntu. Now lokho kuza ngomthelela owaqala ngama-1600s. Lo mthelela owaba through imfundo wabuye eFrance through education system eFrance, and then lo mthelela wathungamela, leyo mfundo yathungamela ku-French Revolution eka-1793 kuya ku-1795. Ukukhanyisela kwaphumelela kwaze kwaba iminyaka ka-1790 kuya ku-1800. Ngaleso sikhathi ukukhanyiselwa nokugcizelela kwakho ngengqondo kwanikezela kweze-romance indlela, okwaletha isigcizelelo esisha kumizwelo. So Illuminism masifika kuma-800 and then yanikeza indlela i-romanticism eze-romance okwakugcizelela khona ini ama-emotions. Now awuzibuze ngani ukuthi kungani namhlanje umhlaba uaphila kangaka ngama-soapy nama-movie and kukho konke okubhekayo i-romance ayisweleki. I-Illuminati nenjongo yayo kwangukuthatha indawo yesiKristu ngenkolo yengqondo. So injongo ye-Illuminati kwakuthatha indawo yesiKristu ngenkolo yengqondo. So kwakususwa uNkulunkulu then areplacewa ngenkolo yengqondo. Okweminyaka eyinkulungwane-260 opapa bebandla lamakatolika babethi babambe indawo kaNkulunkulu lana emhlabeni. Izwi likapapa kumakhosi omhlaba lalifana nezwi. Masifika kuma-1600 already vele abantu basebeqala ukukhathala ngalento kapapa namakhosi akhe. So abantu masesifika ku-1789 abantu eFrance basebethi bona sizwile ngalento kaNkulunkulu, sikhathele ngalento kaNkulunkulu, asifuni lutho ngaloNkulunkulu, akahambe namakhosi akhe. So kwasokuqala ukuba noshintsho eFrance, abantu basefoma i-system of governance entsha eFrance. Now khumbulani ukuthi iBhayibheli ithena ma sebezoqeda labo bofakazi ababili iTestament Esha nelidala, uNkulunkulu esebenzisa izinceku zakhe for 1260 years. Manje kemaphethelweni nomsebenzi eReformation, isilo esiphuma emgodini ongenamkhawulo siza kwenza impi nezwi likaNkulunkulu. So ma silwa nopapa sona kahle lesilo kwahlanganiswa upapa neBhayibheli. Abantu ngoba babengazifundela iBhayibheli, upapa nguye batshela okwenza ukuthi uNkulunkulu uthini. So ababekwazi ngoNkulunkulu babekwazi ngopapa, uNkulunkulu wabo wayengupapa. So bathi bona besusa upapa basusa neBhayibheli. Now
mase sifika eminyakeni 1789 now abantu basebefuma i-new system of i-governance eFrance. Now sisuka kuleyo system e-governance eFrance yasuka yasibhebhetheka umhlaba wonke and yahamba nge-education system yaseFrance. Zonke izindawo lapho eyaya khona ihamba through i-education system. I-same education system eyavela eFrance iyathungamela ku-French Revolution ngo-1793 kuya ku-1795. So 1789 uJune enyangeni kaJune 1789 kwabunjwa i-National Assembly. Now into eyayisenzeka lana yini? 1776 i-America yathola uzibuse. America yathola uzibuse. So i-America yayilwa impi kazibuse. Babefuna ukukhululeka ezweni lase-Britain. Izwe lase-Britain nalo khumbulani ukuthi lali izwe lamaKristu ngoba lalamukele inkolo yesikatolika. So i-America kakhulu iyenziwa ngabantu ababebalekela ukuhlukunyezwa ngaphansi kwamakhosi ayilawulwa ngupapa. So labo bantu babaleka bawela ulwandle, iningi labo bayowela endaweni ebizwa kuthiwa i-New England yaziwa namhlanje ukuthi i-America. Now so i-America sokufika lesi sikhathi kuma late 1700s sokufika lesi sikhathi America yalwa impi kazibuse. Then America mayilwa impi kazibuse, iFrance yasibona ukuthi iAmerica ungathi yathembisa ukuphumelela ngoba iFrance neBritain nabo zazingazwani kahle. So iFrance yathatha yonke imali yayinayo yayokweseka iMelika empini yayo, and then iMelika ngo-1776 yasithola uzibuse. Now mase sifika ku-1789 iFrance ibroke, iFrance ayinamali. Now izigaba abantu eFrance babehlukene baba izigaba ezintathu. Kwakubizwa nge-3 estates generals. So i-first estate kwakungababusi abaphethe izikhundla ezinkulu. Then i-second estate kwakungosomabhizinisi nabanye nje abangathi baphakeme. Then i-third estate kwakuyi-middle class nawo wonke. So now into eyenzeka ukuthi i-third ne-second estate yibo ababekhokha ama-tax. So yibo ababe-tax. I-first estate bona babengakhokhi i-tax. So now sokufika enyakeni u-1789 umbuso eFrance akusenamali. So i-government yeFrance ecabanga ukuthi imali singayenza kanjani, base be-revive noma bavuselela ama-estate generals lawa ayekhona ukuze abantu bakwazi ukukhokha futhi ama-tax ukuze i-government ikwazi ukuraise imali. And then abantu bathi bona, so abantu babemelwe ngabathungameli. Abathungameli mabeze ebantwini bethi bona sokufanele nikhokha ama-tax. Sithunywe nguhulumeni, sithunywe inkosi ithe yona sokufanele nikhokhe i-tax. And then abantu bathi kubathungameli bahambani noyitshela inkosi ukuthi ngeke size sikhokhe i-tax unless sonke i-first, second ne-third estate unless sonke sikhokhe i-tax. And then cabanga ukuthi nawe ukuthi yini eyenzekayo eFrance. Then ngo-1789 kwasokuba nohlobo olusha lwe-government. Abantu basebezwile ngalo hulumeni, basebezwile ngala amakhosi noNkulunkulu wabo ongupapa. Basebebumba-ke uhulumeni omusha. UJune 1789 kwabunjwa i-National Assembly. And then u-October 1, 1791 kwabunjwa i-Legislative Assembly. And then mase yokugcineni ka-1792 and then National Convention eyaba khona kusukela ngo-1792 kuya ku-1795. Right, 1792 kuya ku-1795 phakathi kwe-National Convention basebebumba iqembu elincane elalibizwa nge-Convention of Public Safety. Convention of Public Safety. Now
ngaphansi kwe-Convention of Public Safety, i-Convention of Public Safety yayi-responsible nge-French Revolution. I-Convention of Public Safety yayi-responsible for ukushisa amabhayibheli eFrance. I-Convention of Public Safety yayi-responsible for ukuhlukumeza abefundisi, for ukwenza yonke into enasty ongayicabanga kulabo ababemele uNkulunkulu. So kungaphansi kwe-Convention of Public Safety okwaba nokuchitheka kwegazi khona eFrance. And then 1795 kuya ku-1799 bese kuba neqembu eFrance elibizwa kuthiwa i-Directory. Now i-Directory yibo labo abathunyelwa befika ukuthi bayobopha upapa bamlethe eyisiboshwa eFrance. And then umbuso kaPapa waqala ukusuka phezu kwamakhosi kusukela ngo-1798 waqala umbuso kaPapa. UPapa walahlekelwa umbuso umhlaba wonke, kodwa at least wakwazi ukuthi asale ebusa izwe lakhe i-Vatican City eliseRome. By the National Assembly injongo yayo kwakuyikubeka inkosi eyakubusa ngomthetho sisekelo. So abantu basebekhathele ngale inkosi ezakubusa intando yayo. Babethi yebo inkosi singaba nayo, kodwa leyo nkosi akusafanele ibuse ngokwentando yayo. So kufanele ibuse ngokwentando yabantu. Kulapho oqala khona uhulumeni wabantu, kulapho oqala khona i-government yabantu. Lezi zigaba zomphakathi, first, second and third estate, zahlangana zabumba uhlobo olusha lukahulumeni zalubiza nge-National Assembly. Ngalesi sikhathi inkosi yabekwa ngaphansi komthetho sisekelo. October 1, 1791 kwabunjwa i-Legislative Assembly. So i-Legislative Assembly take over from i-National Assembly. Legislative Assembly, umsebenzi we-Legislative Assembly wawuyikuphatha umthetho sisekelo abasebewubumbile. So umsebenzi we-Legislative Assembly ngokuthi make sure ukuthi umthetho sisekelo lo abawubumbile uya-implementwa, ukumeka sure ukuthi inkosi leyo ayisozibuse kwendlela izakubusa ngokwentando yabantu. I-Legislative Assembly yabusa kusukela enyakeni 1791 kuya ku-1792. Mathi emaphethelweni ka-1792 kwaba ne-National Convention eyaba khona kuze kube u-1795. 1793 ngaphakathi kwe-National Convention kwabunjwa iqembu elincane elabizwa nge-Committee of Public Safety elaba khona kwaze kwaba unyaka ka-1797. Kungaphansi kwe-Committee of Public Safety lapho okwaba nokubusa kovalo, i-Reign of Terror. Ngaphansi kwe-Committee of Public Safety iFrance yaba ne-Reign of Terror. Ngaphansi kwe-Committee of Public Safety inkosi nendlovukazi babulawa. Amalungu egceke lenkosi abulawa. Inkosikazi yengqondo yabekwa esihlalweni. Inkosikazi yengqondo yabekwa esihlalweni. Njalo ukungakholelwa kuNkulunkulu kwashiwo ukuthi ukholo lwaseFrance. Njalo ukungakholelwa kuNkulunkulu kwashiwo ukuthi ukholo lwaseFrance. Verse 7 Asambulo 11 uthe kuya ukuthi sebeqedile ufakazi babo isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo sibanqobe sibabulale, nezidumbu zabo ziyakulala ezitaladeni zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya. So na ukuthi lo muzi ngokomoya, hayi physical ngokomoya, uthiwa iSodoma neGibhithe. So ngokomoya iSodoma neGibhithe. So ngaphansi kwe-Committee of Public Safety inkosikazi yengqondo yabekwa esihlalweni. Njalo ukungakholelwa kuNkulunkulu, i-atheism, kwashiwo ukuthi ukholo lwaseFrance. So ba replace uNkulunkulu ngenkosikazi yengqondo. Now lesithombe seFrance esinowesifazane ephethe itorch, isithombe se-Illuminati. Itorch liyana imele Illuminism, enlightenment. So education eningi eyavele eFrance inokwenza ne-enlightenment, inokwenza ne-Illuminism, inokwenza ne-Illuminati. So lo wesifazane ophethe itorch oseFrance okhona futhi naseMelika eWashington nguye lo owabizwa ukuthi i-Goddess of Reason. Nguye lo kwakuphakanyiswa ingqondo. Into yayishiwo kwakuthiwa abantu kabamdinga uNkulunkulu, abantu kabawadinga amakhosi, abantu ingqondo yabantu iyakwazi ukuzigavena yona yodwa uNkulunkulu engekho. Yingakho kwakuphakanyiswa ingqondo. So babeletha lawo ma-ideas. So ngaphansi kwe-Committee of Public Safety ukungakholelwa kuNkulunkulu kwashiwo ukuthi ukholo lwaseFrance.
iloba njalo bonke ababemelane nokuphendukela babulawa. Umshado wehliswa waba yinkontileka nje yezombuso yesimilo esikafushane lapho iloba ngobani ababili babengangena baphinde baphume kuwo ngokuthanda kwabo. So these people, they completely babesusa uNkulunkulu ngokuphelele, bethi asimfuni uNkulunkulu nemithetho yakhe nezinto zakhe, sifuna ukuzenzela thina ngengqondo yethu ngoba ingqondo inamandla. So babephakamisa amandla engqondo uNkulunkulu engekho. Great Controversy 269 paragraph 1. Lapho sebeqedile loba sebeqeda ubufakazi babo, isikhathi lapho ofakazi ababili kwakufanele baprofete bembethe amasaka saphela ngonyaka ka-1798. Lapho sebesondele ukuqeda umsebenzi wabo, ukugqama, impi yayizokwenziwa phezu kwabo ngamandla ayevezwe njengesilo esiphuma kwaLasha. Emazweni amaningi ase-Europe, amandla ayebusa kwezebandla nakwezombuso ayelawulwa nguSathane ngesandla sobupapa. Ake ngiyiphinde le ndaba. Amandla emazweni amaningi ase-Europe, amandla ayebusa kwezebandla nakwezombuso ayelawulwa nguSathane ngesandla sobupapa. Kodwa lana kulethwa ukubonakaliswa okusha kwamandla okuSathane. Now uSathane wa-understand kusiprofethi ukuthi 1260 years kaPapa iphelile, so kufanele alethe amandla amasha azokulwa neBhayibheli. So uPapa wayelwa neBhayibheli azithi uyisithunywa esivela kuNkulunkulu esitshela abantu lokushiwo uNkulunkulu. So uSathane wa-understand ukuthi isikhathi sikaPapa siphelile, so kufanele ukuthi alethe amanye amandla azakulwa neBhayibheli ngendlela ehlukile kodwa kunaleyo uPapa bekade elwa ngayo ngeBhayibheli. Ilawo mandla iBhayibheli wabiza ngesilo esiphuma kwaLasha kuSambulo 11. Kwakuyinqubomgomo yaseRoma ngaphansi kokuzithi bahlonipha iBhayibheli, ukuliqhelisiwe ngolimi olungaziwayo njalo lifihliwe kude nabantu. Ngaphansi kokubusa kwakhe, ofakazi baprofeta bembethe amasaka, kodwa amanye amandla, isilo esiphuma kwaLasha sasiza kuphakama senze impi ebonakalayo ezimisele phezu kwezwi likaNkulunkulu. 1791 kuya ku-1795 esinye isilo amandla aziwa nge-atheism, amandla eza ngemfundo ukungakholelwa kuNkulunkulu kwenza impi phezu kwezwi likaNkulunkulu kuphi eFrance. Ngamazwi omprofeti ngaphambidlana konyaka wa-1798, amandla emvelaphi nesimilo sobuSathane ayeza kuphakama enze impi phezu kweBhayibheli. Njalo ezweni lapho ofakazi bakaNkulunkulu ababili babeza kuthula ngendlela, kwakuza kubonakala ukungakholelwa kuNkulunkulu kwawoFaro nokuntula ukuzikhuza kwaseSodoma. So ukungakholelwa kuNkulunkulu kwawoFaro, i-atheism yaboFaro, nokuntula ukuzikhuza i-licentiousness yaseSodoma. So ukungakholelwa uNkulunkulu wawoFaro nendlela abenza ngayo ezocansi, so kwakuseFrance lapho. Ingakho umshado bawubiza ngokuthi ikontileka nje ekahulumeni. Mawufuna ningangena kuwo, manifuna ningaphuma kuwo ngokuthanda kwenu. So iBhayibheli siveza lokhu ithana ngokwakomoya iGibhithe neSodoma. So lesi silo lawa mandla now aseyisona isilo esibonakala esihleli kwenye indawo, kodwa manje sesiza nge-influence, sesiza nge-education system. Yiso lesi silo manje si-influencer umhlaba wonke, yiso lesi silo through imfundo esiphethe umhlaba. Yiso futhi lesi silo esiza nama-rights amaningi. Yiso lesi silo esiza nama-rights ama-gay, ama-homosexual. Yiso lesi silo esiza nama-rights e-divorce. Yiso lesi silo esiza nama-rights ocansi umuntu engashadi. Yiso lesi silo esomthelela waso owafuna ukususa uNkulunkulu complete. So babekhuluma ngamandla engqondo, so ukuthi abantu kabenze abakuthandayo uNkulunkulu akekho, akuna accountability, angeke kube khona ukuphendula. Prophet Ellen White encwadini ethi Triumph of God's Love, page 163, kwakungubupapa obaqala umsebenzi wapheleliswa ukungakholelwa kuNkulunkulu. Now
Mawuhleli nabantu abakho ukholwa ungumKristu, ungammisrepresent uNkulunkulu, wenza umsebenzi kaSathane. Okuzokwenza ukuthi masokuza okunye kukaSathane eceleni ongafani nalokho, abantwana bakho baza kulandela ngoba umsebenzi kaSathane uqalwe nguwe wasuphelelishwa ngomunye okuya ngaphandle. So upapa baqala umsebenzi owapheleliswa ukungakholelwa kuNkulunkulu. Upapa wayezithi yena umele uNkulunkulu, wayezithi ukhulumela uNkulunkulu, konke ayekusho kwakufana nokuthi kuvela kuNkulunkulu. So abantu bagcina sebezonda uNkulunkulu ngenxa kaPapa, nokuthi amakhosi omhlaba ayetshelwa nguPapa okokwenza, abantu bagcina sebezonda uNkulunkulu. Encwadini uDaniel, encwadini uSambulo 11, encwadini uSambulo 11 verse 14, uthena kwadlula umaye wesibili, bheka umaye wesithathu uyeza masinyane. So masifika ku-1840 umaye wesibili udlulile. Singafiki nje ku-1840 kune-French Revolution, ukuphendukela kwaseFrance, okwakuyimpi phezu kwezwi kaNkulunkulu, impi phezu kweBhayibheli okuvezwe njengesilo sesiphuma kwaLasha. And then mase sifika ku-1840 umaye wesibili udlulile. Abesethena bheka kuza omunye umaye masinyane. So 27 July 1449 umaye wokuqala uphela lapho. 27 July 1449 umaye wesibili yaqala, esilethe ku-27 asilethe ku-11 August 1840 umaye wesithathu ku-1840 kusebenza iminyaka embalwa ukuthi sifike ku-1844, and ku-1844 ngeke sanikezwe ama-dates. So umaye wesithathu ukuthi uza nini akakalelwanga isikhathi, akavezwanga isikhathi sakhe ngaphambilini. So kodwa sinikezwe ini? Sinikezwe ama-events, esingakwazi ukuthi silandele ama-events. So umaye wesithathu, khumbula ukuthi ngithe mina omaye laba izigaba ezisithathu zamandla noma inkolo yamaSulumane. Umsebenzi wawungwani? Wawungokuhlukumeza labo ababambelele kusiKristu esihlangene nesihedeni eyaziwa ngokuthi wayinkolo yamaKatolika namhlanje. So injongo yabomaye laba ngiyokwenza ukuthi laba bantu ababambelele kuleso siKristu esihlangene nesihedeni bakwazi ukuphenduka babuyele eBhayibhelini, bathatha inkolo kaKristu iphelele injengoba injalo. So injongo yalabomaye ngiyokulwa nesiKristu esihlangene nesihedeni. So umaye wesithathu akakalelwanga isikhathi, kodwa uthe yena uyeza masinyane. So asinikezwanga i-date, kodwa siyakwazi ukuthi simlandele sibone lapho aqala ukusebenza khona. Njengasekuqaleni ngifuna ukuletha lokho. Njengasekuqaleni umaye wokuqala uza ngo-1299, kodwa phambi ka-1299 vele inkolo yamaSulumane yaseyivukile ngo-732 yaseyikhona, 732 AD. So nomaye wokugcina nawo sizabona ukuthi nawo isehlakalo sakhona soba njengalo baza kuvela kuqala kodwa bengekho active, and then base bebuye kwesi-2, mase bebuye kwesi-2 sebeqala ukuba active. So umaye wesithathu isigaba sesithathu samaSulumane. Now ungabheka sisuka enyakeni u-1840, amaSulumane athuli awahluphi. Kodwa lapho aqala ukuhlupha khona, aqala ukuvela ngo-2001, kulapho aqala ukuvela khona. Kodwa uma ivela ngo-2001 lapho aqale khona vele ukuqala ukuphakama, aqala ukuvela kancane ngo-1984. Now and then abeseyoqala-ke izinto eziserious ngo-2001. So iBhayibheli iyasivezela ukuthi umaye wesibili uyeza masinyane, akakalelwanga isikhathi okugcina, kodwa iBhayibheli iyasivezela. So umaye wesithathu uza umaye wesithathu uza ngoSeptember 11, 2001. Aze ayefika ekuzeni kwesibili kukaKristu. So umaye wesithathu September 11, 2001 aze ayefika ekuzeni kwesibili kukaKristu. Testimonies for the Church, volume 9, page 11. Now into interesting ukuthi uma ufunda umlando isigaba September 11, 2001, September 9, inyanga yesi-9, and then
date 11/2001. So interesting ukuthi nomprofeti Nehemiah ebhala Testimonies for the Church, volume 9, page 11. Uthi yena siphila esikhathini sokuphela. Kwesinye isenzakalo ngise-New York City, ngabizwa ebusuku ukuba ngibuke izakhiwo ziphakama ziya ezulwini. Isehlakalo esalandelayo sadlula phambi kwami kwakuyi-alamu yomlilo. Abantu babuka lezi ezaziphakeme, njalo kwashiwo ukuthi ngeke zibambe umlilo. Bathi ziphephe ngokuphelele. Kodwa lezi zakhiwo zadliwa sengathi zenziwe ngamaphepha. Njalo izicimamlilo zazingeke zenze lutho ukumisa ukubhujiswa. Izicimamlilo zehluleka ukusebenzisa izinjini. Umhlaba unyakaziswa ngumoya wempi. So Illinois ubona okwenzeka eNew York City now ubona emuva le zingabi khona nalezo zakhiwo akhuluma ngazo. So uzibona zilokhu ziphakama. So abesethena lezi zakhiwo mazidliwa njengamaphepha, abesethena phambili, abesethena umhlaba unyakaziswa ngumoya wempi. Umhlaba unyakaziswa ngumoya wempi. Now lezi zakhiwo to be precise, ukuba clear, ukhuluma ngesigameko esenzeka eNew York City esama Twin Towers, ukubhonywa kwama Twin Towers. So ukhuluma ngaleso sigameko. So kungakenzeki vele ukhuluma ngaso. Abesethena mayekhuluma ngaleso sigameko, abesethena phambili umhlaba unyakaziswa ngumoya wempi. Kubalulekile ukuthi sesahluko se-11 sikaDaniel sesicishe sagcwaliseka ngokuphelele. Maduze nje izehlakalo zokuhlupheka eziviziweyo kusiprofeto ziza kuthatha indawo. Maduze nje izehlakalo zokuhlupheka kusiprofeto ziza kuthatha indawo. Na uma ufunda carefully into esitshelwa umprofeti u-Illinois, uzobona ukuthi ngenxa yokuhlaselwa lokho esikubiza nge-radical Islam, and then kwasokuqala ukubunjwa imithetho emisha ephathelane nezindaba ze-terrorism. And leyo mithetho ungayilandelela, they are very interesting mithetho yakhona. Uma uyilandelela uzobona ukuthi leyo mithetho ekugcineni iza kuthungamela ekuthini kuhlukunyezwe abantu bakaNkulunkulu, kucatshangwe ukuthi yibo abayimbangela yazo zonke lezi zinto. So now uyazihlanganisa mayelobulu, uyazihlanganisa lezi zinto, uzihlanganisa ngenye indlela yokuthi ma ufunda nje from the surface angeke ukubone, kodwa ungafunda ulandelele isiprofeto nalokho okwenzekayo emhlabeni, uyakubona ukuthi u-Illinois ukhuluma ngani. Abesethena incwadi Life Sketches of Ellen G. White, page 411 or 412. Manje izwi elithi mina ngathi idolobha lase-New York liza kuhlanyelelwa kude ngegagasi. Lokho angikaze ngikusho. Mina ngathi lapho ngibheka izakhiwo ziyaphezulu lapho. Izehlakalo ezesabeka kanjani eziza kuthatha indawo lapho inkosi iza kuphakama ukunyakazisa umhlaba ngendlela esabekayo. Lapho-ke amazwi kaSambulo 18 verse 1-3 aza kugcwaliseka. USambulo 18 wonke yisixwayiso ngalokho okuzayo emhlabeni, kodwa anginakho ukukhanya maqondana nalokho okuzayo eNew York. Kuphela engikwaziyo yikuthi kwelinye ilanga izakhiwo ezinkulu lapho ziza kuphonswa phansi. Now abantu basebethi bona u-Illinois uthena iNew York iza kushanyelelwa kude ngamagagasi. Olanto u-Illinois athi cha, akusikho engushiloyo. Kodwa engushiloyo ukuthi ngithe ngibuka izakhiwo ngabona ukuthi izakhiwo kwelinye ilanga ziza kulahlwa phansi ngesandla sikaNkulunkulu. Nakhumbulani ukuthi amandla isisulumani, injongo yawo kwakuyini? Injongo yawo yayingukupanisha laba abamukele isiKristu esibambene nesihedeni. So uNkulunkulu lana abesethena lokho oka-9/11 lokho uthena kwakuyi-foretaste yezinto ezizayo lapho uNkulunkulu eza kuphakama ukuba anyakazise umhlaba. So isigameko sika-9/11 uthena sasiyi-foretaste, okusho ukuthi kunezinto eziserious ezizayo emhlabeni eziza phezu kwalabo abakhileyo emhlabeni. Isikhathi sokuphenduka. Kunezifundo okumele zifunde emlandweni wayizona. Njalo ukunakwa
kubizelwa kulezi ukuze uNkulunkulu usebenza ngendlela efanayo manje abehlala enza ngayo. Isandla sakhe sibonakala emsebenzini wakhe ngaphakathi kwezizwe manje ngendlela efanayo njengalokho kwakunjalo selokhe ivangeli lashunyelwa ku-Adam no-Eva e-Edeni. The Bible Echo, August 26, 1895. Kunezikhathi ezingezokuguquka emlandweni wezizwe nebandla. Kunezikhathi ezingezokuguquka emlandweni wezizwe nebandla. Ngokuqinisa kukaNkulunkulu, uma lezo zimo ezibucayi ezahlukileyo zifika, leso sikhathi kuyaphiwa uma kwamukela kunenqubekela phambili kokwakomoya. Uma kwenqatshwa ukwehla nengozi kokwakomoya kuyalandela. Now, u-Ellen White usivezela ukuthi kunezikhathi zokuguquka, kunezikhathi zokuphenduka emlandweni wezizwe nasemlandweni bakhe. Now, sizothola ukuthi amazwi akhulunywa ngumprofeti u-Ellen White ngamazwi afanayo esiwathola emlandweni lapho abathile abathungamelayo emhlabeni bekhuluma ngezimo ezifanayo emhlabeni. Now, kusicaphuno esitholakala ku-caption from Washington Post website on September 11, 2001. Izinsuku eziyishumi eziphakathi kuka-11 no-20 September 2001 zapha isikhathi sokuphenduka esibucayi emlandweni wezwe. Njengalokho izwe lase-US lahlangabezana nosongo lokuphekula oluphathelane namazwe ahlukeneyo. So, owa-attack-wayo noma owahlaselwayo yiMelika, kodwa isimanga esikhona ukuthi bathi usongo oluphathelane namazwe ahlukeneyo. Kusicaphuno esinye futhi uthena September 11, 2001 isikhathi sokuphenduka emthethweni ophathelane nezizwe ezehlukeneyo nowasekhaya. So September 11 isikhathi sokuphenduka, isikhathi sokuguquka. Elena ikhuluma njalo uma uyifunde iquotation yakhe ngesingisi uthena there are turning points in the history of the church and in the history of the world. Ngamazwi exactly afanayo asetshenziswa yila amadoda ma esekhuluma basebenzisa exactly amazwi omprofeti bengazi ukuthi umprofeti wakuloba lokho ngaphambilini. So Elena there are turning points in the history of the world and in the history of the church. So to September 11, 2001 waba yi-turning point ebandleni likaNkulunkulu nasemhlabeni. Esinye isicaphuno futhi konke kuyafana. USeptember 11, 2001 kwamele abonakala emlandweni njengesikhathi esibalulekile sokuphenduka. Abantu abahlukeneyo balokhu bephindaphinda into eyodwa, bonke baphindaphinda amazwi omprofeti. Umprofeti yena wakuloba ngaphambilini, kodwa baphinda amazwi omprofeti kabazi ukuthi baphindaphinda amazwi omprofeti, isiprofeto siyagcwaliseka. Sikhuluma ngokuza kwesithathu kwamandla enkolo yamaSulumane phezu komhlaba. Esinye isicaphuno futhi ngifakile i-reference phansi uma ufuna ukulandelela ozokulandelela. Uma izehlakalo zalolo suku zazesabeka, zabonakala njalo ziletha ushintsho olukhulu. Isikhathi sokuphenduka hayi eMelika kuphela, kodwa somhlaba. Now, exactly amazwi asetshenziswa ngumprofeti, ngesigameko sika 9/11 abantu bakhuluma amazwi exactly amazwi asetshenziswa ngumprofeti. Enzama ukuletha ukuthi isiprofeto siyagcwaliseka. Masiza endabeni esigabeni sesithathu sokuza kwamandla enkolo yamaSulumane. Abathungameli bomhlaba abaningi bamemezela ukuthi ukuhlaselwa hayi kweMelika kuphela, ukuhlaselwa hayi kweMelika kuphela, kodwa nokwabo. iNATO yavusa umshwana wokuzivikela wayo ngokokuqala emlandweni wayo. Kwaba khona ukubhikisha okuphathelane neMelika eTehran. So now umlando uyasivezela ukuthi konke lokhu kwenzeka ukugcwalisa isiprofeto esavezwa ngaphambilini. iBhayibheli bethe na 1840
11 August 1840 uMaye wesibili udlulile, bheka uMaye wesithathu uyeza masinyane. uMaye wesithathu qala ngoSeptember 11 2001 azayesibeka ekuzeni kwesibili kaJesu. Isizathu sokuba kube nama-terrorism laws e-United Nations kungenxa yokuzama ukuqeda lento eyaziwa nge-radical Islam. Isizathu yokuthi kube nama-terrorism laws e-United Nations yimizamo yokuqeda i-radical Islam. And ngokweBhayibheli i-radical Islam isigaba sesithathu eyayiza kuletha inhlupho phezu komhlaba uJesu aze abuye, hayi umhlaba kuphela kodwa ngenxa yesizathu sokuthi bamukele isiKristu esimbathiswe isihede. Ngaphansi kwecilongo lesithathu uMaye wokuqala isiSulumane saseTurkey qala ku-27 July 1299, 150 years kuya ku-27 July 1449. Wathungamela ekuweni kweRoma yasempumalanga. Ngaphansi kwecilongo lesithupha uMaye wesibili isiSulumane saseTurkey waqala ngo-27 July 1449 ayophela ngo-11 August 1840. Kwathungamela ekunqanyulweni kwamandla aseConstantinople, amandla esiSulumane, inkululeko yeTurkey noma amandla eTurkey anqanyulwa eConstantinople. Amandla eConstantinople eTurkey anqanyulwa. Isiprofetho sagcwaliseka. Icilongo lesikhombisa ngaphansi kwecilongo lesikhombisa esinye isehlakalo esikhona uMaye wesithathu isiSulumane esedlulele kakhulu impela nje i-radical Islam isusa ngo-11 September 2001 siza kuba khona uJesu aze abuye. Anginandaba ukuthi i-United Nations ithini, kodwa isiprofetho seBhayibheli sisivezele lokho ukuthi i-radical Islam iza kuba khona uJesu aze abuye. Khumbulani ukuthi balwa nani? Bacabanga ukuthi balwa nesiKristu bona, kodwa uNkulunkulu badirector esiKristwini esixutshwe nesihedeni, esiKristwini esimbathiswe isihedeni. uNkulunkulu badirector lapho, bona balwa nesiKristu, bona bacabanga balwa nesiKristu kodwa uNkulunkulu badirector esiKristwini esixutshwe nesihedeni. So sihlasela ibutho laseRoma yezikhathi zokuphela. Sihlasela ibutho laseRoma yezikhathi zokuphela. uMaye wesithathu qala ngoSeptember 11 2001. Now ngifisa ukuthi sibone ukuthi lokho engikuvezayo eBhayibhelini even umlando uyakuhlanganisa kuya. Now le intshumayelo ethize yomunye wayishumayela kwamanye ama-universities amaSulumane. Now uthi yena lana Islam will rule the world. IsiSulumane siza kubusa umhlaba. Ngabheka idate 11 April 2008. So after 2001 now le article le nga 11 April 2008 Hamas MP uthi yena isiSulumane siza kunqoba sisindise umhlaba esihogweni. IsiSulumane siza kunqoba sisindise umhlaba esihogweni. Now kangibuyele encwadini kaSambulo 9. Incwadi kaSambulo 9 lapho kuphelela khona isigaba sesibili sesiSulumane ngo-11 August 1840. Ithena iBhayibheli ithena kepha abaseleyo, uSambulo 9 verse 20 kuverse 21 ithena kepha abaseleyo babantu abaphendukanga ngalezi zinhlupho. Kepha abaseleyo babantu abangabulawanga ngalezi zinhlupho abaphendukanga emisebenzini yezandla zabo ukuba bangakhuleki kuwo amadimoni nezithombe zegolide nezesiliva nezethusi nezamatshe nezemithi ezingenakho ukubona nakuzwa nakuhamba. So bakhonza izithombe uthena abaphendukanga,
ne ekubeni bangakhonzi izithombe. So ukukhonzwa kwezithombe isihedeni, naloba leso sithombe sinegama labangcwele, kodwa ukukhonzwa kwezithombe isihedeni. Naloba kuyisithombe sikaJesu, naloba kuyisithombe sikaMariya, ukukhonzwa kwezithombe isihedeni esimboswe isiKristu. Na iBhayibheli isitshela ukuthi ngalezi iy'nhlupho zamaSulumane izigaba ezimbili esezedlule, still abafuna ukuphenduka ekuthini bangakhonzi izithombe. Bese sithi nakuvesi 21, futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo. So laba bantu ngababulali, becashile ngababulali. Abesethena, now bese ngibuza umbuzo, in fact angingawubuzi manje anguyeke. Uthena futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo, nasekuthakatheni kwabo, nasekufebeni babo, abesethena nasekwebeni babo laba bantu ngamasela. Kungani ibandla laseRoma licebile? Kungenxa yokuthi lalitshontsha, kungenxa yokuthi liyatshontsha, kungenxa yokuthi ladayisa izinto ongafanelanga lizidayise, lithatha izinto ongafanelanga lizithathe. Abangcwele bakaNkulunkulu babebaleka emakhaya abo. Ibandla laseRoma lithatha ama-properties abantu bakaNkulunkulu abe ngama-properties ebandla. So ibandla laseRoma lalitshontsha, laliseba. Namakhosi nawo omhlaba afunda eRoma ukuthi kutshontshwa kanjani, nawo aqala ukutshontsha. So sekwedlula isigaba sesibili samaSulumane, uNkulunkulu uthena still abaphendukanga. Abesethena umaye wesithathu uyeza masisha. Usho ukuthi isigaba sesithathu samaSulumane siyeza masisha ukuba sibe yisijeziso ebantwini abangafuni ukuphenduka esiKristwini esimbathiswe kusehedeni esimbathiswe isiKristu. UYanas Al-Stad Hamas MP, uprofesa e-University yesiSulumane, uthena nqoba umhlaba wamaKristu ubasindise esihogweni. UHamas MP ushilo kuntshumayelo yakhe yezenkolo ukuthi isiSulumane sikulo uthumo lokusindisa abantu esihogweni. IsiSulumane sikwenza lokhu ngokunqoba umhlaba. Uthi iRoma iza kunqotshwa njenge-Constantinople. Uthena iRoma iza kunqotshwa njenge-Constantinople. Uma ulandela kahle indlela engikhuluma ngayo, uzobona ukuthi lokho akukhuluma yikho exactly bengikhuluma. Kodwa mina lana ngifunda i-article, yena uyaziveza ukuthi vele injongo yamaSulumane yini. Njalo ukuthi ukunqoba kwesiSulumane kuza kubhebhetheka kuyo yonke iEurope. Khumbulani ukuthi iRoma yehlukana yaba izigaba eziyishumi, and then wasosala izigaba eziyisikhombisa. Lezo zigaba zonke zise-Europe yibo abacolonize umhlaba. So uthena njalo ukuthi ukunqoba kwesiSulumane kuza kubhebhetheka kuyo yonke i-Europe. Ama-Amerika womabili, Amerika namhlanje yenamandla phezu komhlaba wonke, and then abesethena nase-Europe yasempumalanga, ukuze basindiswe emililweni eyisihogo abami emngceleni waso. Now lokhu kuyacaca, kufanele kucace ukuthi lempi lena ayikho mayelana ngenye into, lempi lena imayelana ngokukholwa, lempi imayelana ngezezinkolo. Njalo uNkulunkulu wavumela isiSulumane ukuthi sibe khona, ukuthi sibe isijeziso kulabo abaphuma endleleni kaNkulunkulu, abaphethe isiKristu esimbathiswe isiRoma. IsiSulumane akuyena inkolo yeqiniso, isiSulumane akuyena inkolo yeBhayibheli, kodwa uNkulunkulu wayivumela ukuthi ibe khona. Iyo le ndlela abathungameli bezenkolo ePalestine abachaza ngayo ukushikashika kwesiSulumane kumelane nempumalanga njengosiza oyenzelwa umhlaba ngenjongo yokuwusindisa. Now isiSulumane, isigaba sesiSulumane sesithathu sesikhathini sethu. Ngabuka umhlaba wesiSulumane namhlanje, bakhona abanye bakhona amaSulumane right, angenankinga nomuntu, kodwa insika yesiSulumane, indlela yaqala ngayo isiSulumane vele injongo yaso ngeyokuzojezisa. Angeke sinqobe umhlaba isiSulumane, isiprofeto siyasivezela, ngeke sinqobe umhlaba, ngeke siyinqobe iRoma, ngeke siyinqobe iMelika, ngeke. Isiprofeto siyasivezela, kodwa sikhona njengeva enyameni ebantwini abangafuni ukushiya isihedeni esimbathiswe isiKristu. IsiSulumane ngeke size siwunqobe umhlaba, ngeke sitheke over umhlaba, kodwa sikhona njengeva enyameni. Evangelism page 219 paragraph 2. Inkosi Yesu
sizwa izinyathelo zikaNkulunkulu osondelayo lapho eza ukujezisa umhlaba ngobubi bawo. Kwamele silungiselele indlela ngokubamba iqhaza lethu ngokwenza abantu balungele lolo suku olukhulu uJesu yeza masinyane. Sesikhathini sesithathu sesisulumane, sesikhathini secilongo lesikhombisa, yonke into isho ukuthi uJesu uyeza masinyane. Masilungiselele. uJesu uyasimema ukuba samukele uKristu, hayi simbathishwe, ayihlangane nesihedeni, kodwa isiKristu saseBhayibhelini. uJesu uyasimema namhlanje ukuba sime siqinisele ezweni lakhe. uJesu uyasimema namhlanje ukuba kungabikho into ezakusisusa endleleni yakhe. Incwadi kaSambulo 10 nencwadi kaSambulo 11. Asithandazane Baba wethu osezulwini, sesilifundile izwi lakho. Sidinga amandla ukubana sime entondweni yakho. Siyabonga ukubana wena ushilo ezwi lakho ukubana isulumane naloba uzosivumela, angeke siye kulabo abanophawu lukaNkulunkulu, kodwa sizakuya kulabo abangenalo uphawu lukaNkulunkulu, abazithi ngamakholwa kodwa bengakulandeli, abazithi ngamaKristu kodwa belandela imikhuba nezimfundiso nezinkolelo zabantu. Siyabonga ukubana abantu bakho uthe uzakubavikela labo abaqinisileyo, bekulandela ngomoya noyiqiniso, bekulandela njengalokhu uvezile intando yakhe ezwini lakho. Siyabonga ukubana uthe uzakubavikela, isisulumane soze sibasondele uvezile ezwini lakho incwadi kaSamuel. Nalokho esikubona kuma-TV, sibona abantu bebulawa benqunywa ngenxa yokholo lwabo, kuthiwa bayakholwa nguJesu. Asazi ukubana uSathane udlala i-trick, kodwa siyazi ukubana ngosisulumane sikhona uzokupanisha inkolo yaseRoma, ibandla lamakatolika. Sicela ukubana usenze ukubana siqhubeke sithembekile kuwe. Siyazi ukubana abantu bona ngabekho babi, kodwa i-system yebandla laseRoma i-system ushilo ukubana unazo izimvu zakho ezikulo nalo ibandla laseRoma lamakatolika, ufuna ukubana ziphume emangeni zingene eqinisweni. Sicela abantu lapha bakhona bafinyelele ukuze Nkosi bakwazi abantu bakho ukuphuma emangeni bami ezwi lakho, iqiniso lakho licace ezimpilweni zabo. Balizwe izwi lakho lithi nayo indlela hamba kuyo. Senzele kahle Nkosi indlela mayicace, ukukhanya kwakho makusikhanyisele ezinyaweni zethu, ezimpilweni zethu, ukuze siphile ngendlela yakho. Ekugcineni ube ngusindiso kwemiphefumulo yethu. Siyabonga Nkosi ngomusa wakho nothando lwakho egameni leNkosi uJesu. Siyathandaza. Amen. Emva kwesithunywa sesihlanu ngabona inkanyezi ezulwini inekhiye kodwa engenakuqina, kwathunqa intuthu khona entuthwini kwabonakala intete zinendonzi njengabofezela, zathunywa zingalimaza utshani, kepha bangenampawu. Zingabulali zibahluphe okwenyama